mapenzi yako naomba, nisamehe Bwana wangu, nisamehe. Haleluya, unisamehe Bwana, unisamehe Baba yangu, unitakase Bwana, unitakase, unitakase, nikubalike mbele zako. Naomba utakaso wako Mungu wangu, unitakase Mungu wangu, nitakase kwa nguvu za damu yako Yesu Kristo. Nitakase Bwana, nitakase Yesu, niweze kukubalika mbele zako. Naomba unitakase Yesu, unitakase, unitakase Bwana, unitakase. Oh, siwezi bila wewe, siwezi Bwana, siwezi bila wewe, siwezi Bwana. Naimba siwezi bila wewe Mungu wangu, siwezi Bwana, siwezi bila wewe, siwezi Bwana. Oh, siwezi bila wewe, siwezi Bwana, siwezi bila wewe, siwezi Bwana. Oh, mimi ni wako Bwana, mimi ni wako, mimi ni wako Bwana, mimi ni wako. Mungu wangu wewe ni wangu Bwana, wewe ni wangu, wewe ni wako Bwana. Oh, haleluya, sina mwingine Bwana, sina mwingine ila ni wewe Mungu wangu, sina mwingine, sina mwingine. Haleluya, oh, wakupigana vita zangu sina mwingine, ni wewe Mungu wangu, sina mwingine, sina mwingine. Oh, haleluya, wakunipenda mimi sina, ni wewe peke yako Mungu wangu, sina mwingine, sina mwingine, sina mwingine wakunitetea mimi sina mwingine. Nipitapo chini ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa, ni kwa sababu ni wewe Bwana. Haleluya, majaribu yakizidi Bwana, sina mwingine, ni wewe Yesu, sina mwingine Bwana, ni wewe. Mwambie Bwana tegemeo langu ni wewe, mwambie Bwana ni wewe, tunategemea, sina mwingine, ni wewe. Hata wakati majaribu yananikumba ni wewe nategemea, sina mwingine. Wewe umekuwa rafiki wangu wa karibu, rafiki wangu wa... Sasa baada ya hiyo walichukua hii kitambaa. Sasa hii amequalify kuwa mganga. Sasa hii ndio amequalify kuwa mganga. Kisha wakamvalisha, inaitwa hii ya Kiswahili shanga. Hii shanga ukiona iko na colors za black, white na green, wanaitaka wamejeleka kenda. Hawa ndio wanasema tuabudu wale waliokufa. Kwa hivyo wakati alivalishwa hii, alikonektiwa
na wale waliokufa. Sasa waliokufa ndio walianza kuoperate kwake. Sasa hii ndio kofia ya ufalme, hii ndio crown yake. Sasa hii ndio altar, this is the altar now. Sasa ukivalishwa hizi, unatolewa kwenye ulimwengu wa hapa, unaingizwa kwenye ulimwengu wa shetani. You start now worshiping the dead. And from there, everything that is with you goes away. Therefore, katika jina la Yesu, ninachukua ufalme huu kutoka kwa shetani. Ninateketeza ngome zao, naharibu kazi zao. Every pillar, every ashera, and every altar I destroy in the mighty name of Jesus Christ. Ninaharibu maneno waliozungumza juu yake, maneno yaliyotajwa ya kiapo, maneno yaliyoashiria the spirit. I cancel in the mighty name of Jesus. Any form of initiation ilitumika kupitia marangi, kupitia rangi ya white, kupitia rangi ya green na ya black, yote ninakatakata. Mbuzi walizochinja, mbuzi walizozifinya, na any form of initiation ambayo ilitumika kwa huyu mama, ninaicancel katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja ngome zao, ninavunja mipango yao, ninasambaratisha ufalme wao. Na kutoka sasa, ufalme wa waganga katika nchi ya Kenya, iwe ni ya Keda Muihuru, iwe ni ya Mihirega Keda, Gwatadae, whatever you call yourself, I render you powerless. Ninang'oa mizizi yenu. I overthrow you. I uproot you. I scatter you. The mighty name of Jesus Christ. Kama huyo baba yenu Maine wa Mogoto alienda, hata nyinyi I command mfuatane na yeye, mukakae kwa waliokufa in Jesus name. Sasa chukweni muende mchome. Mwende ni mchome. Father, Lord, we thank you and we bless your holy name because you're God. You have called us to destroy every works of Satan and every demonic forces and every demonic altar. Father, these things were brought in the altar. It is a mechanism of witchcraft. It is a mechanism of the altars that were done through the lady. And Lord, we are burning it in the name of Jesus. We decree that no force will rise in the life of this lady again. We destroy the works of Satan, just as the apostle spoke over this thing. As you're going to burn it, oh God, we pray that the life of this lady will be free. We pray that her life will be set free. We pray that everything will work, and anybody else who is able to watch and see these things, may the Lord deliver you from witchcraft. May the Lord deliver you from every works of Satan. Tunagandamiza hayo mapepo na chochote ambacho kilichokuwa kimetumwa juu ya dada huyu na wengine. Baba, ninasimama hapa kama mtumishi wako nikitangaza moto wa Roho Mtakatifu. Tunapowasha moto hii, damu ya Yesu ianze kumtetea in the name of Jesus. Washa tu moto as we are burning it in the name of Jesus. Lord, we declare that, Father, as it is burning up, we pray that every works of Satan be destroyed. We pray that the demonic forces against the life of this lady and anybody who will be watching this clip, Lord, may it be destroyed in Jesus mighty name. Tunatangaza damu ya Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa, nguvu za uchawi zimeshindwa, nguvu na madhabahu ya giza imeharibika. Bwana, pokea sifa katika jina la Yesu. Inapoungua hivi, mfalme, every covenant of the demonic forces be destroyed. Vile inaungua
unastahili Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Unastahili wewe mwema. Uliniumba nikuabudu. Ewe Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu. Haleluya, unastahili Yesu. Haleluya, pigia Bwana wetu Yesu makofi ya juu, ni kwa sababu anastahili sifa. Mwambie anastahili maabudu, yeye ni Mungu. Unastahili sifa kutoka ndani ya mioyo yetu. Unastahili, wewe ni Bwana. Na ndio maana tumeungama mbele zako, ni kwa sababu Bwana ulituumba tuweze kukuabudu. Tumwabudu nani kama sio wewe Mungu? Tumsifu nani kama sio wewe Bwana? Endelea na kupigia Yesu makofi ya juu ya sifa, ni kwa sababu huyu ni Mungu. Umejawa na nguvu, umejawa na uweza. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Pigia Yesu makofi mazuri. Makofi ya Yesu ni makofi juu ya kichwa chako. Pigia Yesu makofi, pigia Yesu makofi. Mwambie unastahili sifa zangu. Mwambie Mungu akubali kupokea dhabihu utakayoitoa siku ile. Sababu ni wengi washaitoa dhabihu na ikakosa kukubalika. Sihi Mungu na uombe Mungu ili aweze kukubali dhabihu utakayoitoa. Bwana apewe sifa. Praise the name of the Lord. Tutaketi chini tupate ushuhuda, alafu tupate Pastor Don atuongoze kwa sifa ili Apostle aendelee. Kama unao ushuhuda wa kushuhudia Mungu, isiwe tu tunakujanga, tunapokea, tunaenda na tunanyamazia. Ni vizuri tunapopata shuhuda 2-3 tujue kwa kweli Mungu anatenda. Bwana apewe sifa. Praise the name of the Lord. Wangapi wako na ushuhuda wa kushuhudia ukuu wa Mungu? Na kama hakuna, unajua sasa inaweza shidikana, kuna edanga aje. Karibu sana dada. Tupigie makofi. Yale umenitendea Bwana siwezi kusahau, kwa kuwa yote kwangu ni ushuhuda. Yale umenitendea Bwana siwezi kusahau, kwa kuwa yote kwangu ni ushuhuda. Bwana asifiwe. Jesonewe hido, jesonewe hido, jesonewe hido, jesonewe hido, yakwa jesonewe hido, yakwa jesonewe hido, yakwa jesonewe hido, yakwa jesonewe hido, yakwa. Praise be to God. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Adhuhuri ya leo nashukuru Mungu kwa kutukusanyisha mahali hapa, na ni kwamba hajatukusanyisha bure, bali ako na mkate wa kila mtu. Praise be to God. Nimeona Mungu akitenda mambo makuu, nimeona Mungu akituinua. Ushuhuda wangu sio kwamba kuna jambo individual naweza sema, lakini nataka kushuhudia ya kwamba Yesu anatenda mambo makuu. Nimekuwa nikifanya kazi ya kuhubiri ya uinjilisti, na ninaona Mungu akiguza mioyo ya watu kwa njia tofauti. Kama leo, kama ambavyo naweza sema kidogo, nilikuwa nahubiri kwa gari na nikapata uwepo wa Mungu wa aina fulani, kwa sababu mahali pale kuna mtu mmoja ambaye alipokea Yesu, na hata tumekuja na yeye katika mkutano. Praise be to God. Sio ni ushuhuda? Alinyamaza akasema, kulingana na huyu Yesu na ambavyo unamuelezea kumuhusu,
Na nilipokuwa mahali pale nilikuwa nawafunza kuhusu Batimaya. Jinsi Batimaya aliulizwa na Yesu, ni kipi unachokitaka? Akasema, mimi nataka nirejeshewe macho yangu. Praise be to God. Akanielezea, hata nami nataka kurejeshwa na Mungu. Praise be to God. Somo la leo ni vipi kutika huo ushuhuda? Ni kwamba Wakristo hatujaitwa tukae tu. Praise be to God. Biblia inasema, as many as Jesus fled from captivity, katika wingi waliofunguliwa katika umateka, Yesu ama Roho wa Mungu aliwatiria neema na akawapa vipawa. Praise be to God. Kipawa chako ni gani? Mimi leo naweza simama nafasi ya uinjilisti. Wewe ni nani? Ujue kama singetoka huyo moyo, maybe angepata Yesu maybe baada ya miaka ama siku, lakini kwa sababu nimetii uariko wa Yesu na kipawa hicho, basi Yesu lazima ataniheshimisha. Praise be to God. Wewe amekuita leo ufanye nini? What has God called you for? If you are called to be a worshipper, stand as a worshipper. Praise be to God. If God have called you to be an intercessor, please stand, because wewe ndio unatulilia kwa Mungu, nasi wengi tunafunguliwa katika vifungo. Praise be to God. Ni watu wangapi wako hospitali na intercessor umeketi hapa, wanagoja msaada wako? You intercede for them. Vifungo vya shetani vya magonjwa ziweze kufunguliwa. Praise be to God. I am so happy to see you people. I know you have gathered here for a reason and for a purpose. Praise be to God. Let's maintain the purpose of God. Let us respond to the call of the living Jesus. And our reward is with Jesus Christ. Praise be to God. Amen. Kwa jina mimi naitwa Grace Wangari. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Tupigie Wangari makofi. Nilipoona Wangari mara ya kwanza nilidhania ametoka huko kwa Kipchuba, hiyo Kip hizo. Kumbe Wangari. Hello. Ushuhuda mwingine tafadhali. Ni vizuri kushuhudia Mungu. Unajua kuna mtu wako hapo, ningekuita hata ungekosa kukuja, sababu uliniambia kitu. Karibu. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Maxwell. Na mimi ni mgeni hapa, but nilianza kushiriki hapa last week on Thursday. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Maxwell. Nilikuwa naona mtumishi wa Mungu kwa YouTube sana. So nikakuwa ile iga nataka kuja nimuone tu nishiriki, nijue ni wapi anashiriki. So when I came here on last week on Thursday, sikuweza kumuona, and but nilikuwa natamani tu kuja nishiriki hapa. Then on Sunday nikakuja, then tukashiriki and I went back. So jana nikakuja kwa kuwa na maombi, tukamuona. So nimekuja tu kushuhudia kwamba tumekuwa na issue kwenye nyumba kidogo, nini ikifika usiku hiyo issues atulali poa nini na nini, but jana baada ya kuomba I slept vizuri sana. Actually nilala kutoka kitu saa 2:30 saa 3 paka asubuhi saa 2, almost 10 hours, like hata sikujielewa nini ilifanyika. I just slept deep sleep. So nimekuja tu testify because of yesterday. I think I had a breakthrough. Hata kulala vizuri ni muujiza. Umelala ukihangaishwa na mapepo, lakini mtu akilala vizuri anakubali amelala vizuri. Unafikiria ni rahisi kulala kutoka saa 2 mpaka saa 3 the following day, na hujui kama ulipiduka unaamuka? Ni muujiza. Alikuwa nalala kibizwa na shetani. Praise God. Praise God once again. Kwanza niko thankful for this is my 4th time kukua kwa kanisa this year.
mimi ndo nilipatana na huyo Angari kwa gari, and what she was preaching touched me. Nikiangalia mali nimetoka, nimekosea hadi mzazi, nimekosea hadi everybody, because for a summary, if kama mtaniruhusu naweza sema tu story yangu, because now God has changed me and I want him in my life. Niliingia campus Technical University of Mombasa kusomea big bachelor in commerce accounting, then nikafanya first 1.1, nikafanya 1.2, then the mistake mamangu alifanya, she sent the fee to me and tunalipanga that 2,000 for the fee, then nikakula. Si story, ni story, pain, kona pain sana, so nikakula hiyo fee, like sikukula yote, nikalipa just a little bit like 10,000. Then siku ya exam nikajificha, nikamanage kufanya exam, results zikatoka, but sikuwa kuendelea mbele. Then sitaki kuambia mzazi nilikula fee. Sahi nikiangalia, niliingia campus 2021 juu nilimaliza high school, nikapata 74 points A minor, nikapelekwa mzazi akaniambia she wants me to do accounting juu hiyo ndo Mungu anamonyeshanga it for me, na pia mimi nilikuwa napenda because I'm good in mathematics and all the business. So now today my life changed, nikakuwa in darkness, I can see a bright future, but where I'm standing sijui niko wapi. What I'm doing, like nikaanza scam, like nafanya fraud, naingia kama nataka kuenda, like nikipatana na huyo Wangari, like now naweza muita my sister in junior, amenifikisha hapo. Nikipatana naye, I was editing, nikaingia kwa gari na edit fare, like nafanya stuff, unapata message ya M-pesa imekuja, but I have not paid anything. Like siambie mzazi, okay, we are not in good family, so mzazi bado anajua niko shule. I call her, she sent me 100 bob just to eat, but I'm not in school, I'm struggling. So what I can do, naenda kwa hoteli na kula vizuri, na edit na muonyesha, nimetesa tu roho hivyo. But today mimi nikaona tu akaongea, nikaona I'm so bright, nikaona future poa, na najiwest. I'm just 22 years, na asubuhi nikaenda CFF ni na yeye, nikaombewa, nikaambia God I just want restoration back, na nirudi shule juu shule ilikuwa inasema siwezi endelea, ni repeat tena from first year, na yeye mzazi anategea graduation in the next 1 year. So like nikimwambia shida yangu ataanza kuwa na stress, maybe she can faint, ama apatwe na stress ama attack. So sikuwa najua venye naweza mu-approach, but I've talked to her venye tu mtu anaweza nisaidia ni like my mom to know what is going on, but I'll be back to school to continue. I'm supposed to be in 3.1, but sikuendelea after year 1. So ninaomba tu God anilinde, aniepushe na marafiki wabaya. Kitu ya kwanza, influence mbaya. You know, sin is so sweet when you are doing sin, but it's so sweet. Mimi nilikuwa influence mbaya, even alcoholic, doing some stuff which is zenye hatuwezi furahisha hata God. Nimekosea mzazi, and I'm so sorry to God na to her. That's my testimony. Na be blessed. Na things change, na things pia change, and I believe that my life will change from today, because miss siendangi kanisa. This is the 4th time kwenda kanisa, na the last time I was in church, even I was not serious. I was just back staring people, but today I was so serious, because now God naona ameingia kwa life yangu, na damu yangu pia iflow tu na God forever and ever. Amen. Nimeokoka leo, like CFF, nimekuwa CFF, nikaombewa, niko God, receive Jesus Christ today. Yeah. Majamaa wenye wako katika nyumba hii, kumbatieni kijana huyo, sababu umbali ametoka, Mungu amemtenda makuu. Yes, Mwaniki,
Dukage. Yes, welcome this guy to the kingdom of God. Tumuonyeshe upendo. Wazazi, you know what it means. Sababu tunasherehekeanga na sidhani ni Moniki tu ako katika nyumba a trouser wearers. Mukubatie huyu kijana. Yes. Na wa mwisho ampeleke mahali alikuwa amekaa. Sidhani ni wawili, hata kama wewe ni mgeni kwa nyumba ya Mungu hakuna ugeni. Atirire mwadhani. Yeni. Asikia kwa mahali panafaa. Waangalie Mungu akubariki na akubariki zaidi. Na akutendee mema. Na uzidi kufanya kazi ya Mungu. Sasa wewe uhagi yeye ukimrudisha kwa kiti. Na Mungu atakufanya makuu. Yemushokia leo ikalete. Karibu sana katika nyumba ya Mungu. Natumai atakutana na mtumishi mmoja wa hapa na ili aweze kumpa maneno mawili matatu. At least we can see what God is doing. Any other testimony? In fact tunafaa kuwa tunafightiana hii microphone ili tushuhudie Mungu. Hello? Time is not on our side, so please. Kama kuna ushuhuda, unaikalia hapo tu. You think Mungu atakufanyia hiyo kitu ingine kama hujashuhudia hiyo? Unajua kuna mtu anaona sasa mpaka hii ni ushuhuda. Ni ushuhuda. Kama kulala vizuri ni ushuhuda. Hata kukula fees ni ushuhuda. Na wenye wamekula fea tuko wapi? Wakulaji wa fea tuko wapi? Hatuko. Haro. Watu wanaokokaga wakienda kwa kanisa lakini fea wanakulaga. God bless you and do you good. Praise the name of the Lord. Tusimame ili tuweze kumsifu Bwana na ili mtumishi wa Mungu aweze kukaribia. Tupigie Don makofi mazuri anapotuongoza kwa sifa 1, 2. Amen. Bwana asifiwe. Inua tu mikono yako katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. I think Apostle anapenda watu wakikaa hii line. Ninaomba tu tafadhali tusonge huko. Naomba tu tafadhali. Asha saidia wale wajaelewa. Salamia mwenzako katika jina la Yesu. Patia mwenzako high five, mwambie Mungu akubariki katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Salamia watu 2 watatu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Wakati unatafuta nafasi yako katika jina la Yesu, make sure we are in the same line in Jesus name. Tafadhali zunguka kwa watu 3, 5 uwasalamie. Ukiona mtu azunguki jua ako na shida. Amen. Move around at least. Move around. Usikae pale pamoja. Ukiona mtu anakaa pale pamoja ametumwa na Beatrice. Zunguka tu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Amen. Tuinue tu mikono juu katika jina la Yesu. Just lift up your hands, kila mtu, everybody. I love celebrating God and I love thanking God because of what he has done in Jesus name. Inua tu mikono, tupeperusha mikono yako katika jina la Yesu. Inua mikono kila mtu tu katika jina la Yesu. Inua tu mikono katika jina la Yesu. Inua mikono. Nataka nisikie sauti na shangwe na nderemo katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la, just lift up your hands, prophesy to yourself. Jitabirie wakati nabii wa Mungu anakuja. You will receive your greatness, you will receive your miracle, you will receive what God wants for you. Inua tu mikono. Haya 1, haya 2, haya 3, bishangwe. Inua mikono mara ya pili. Inua tu mikono mara ya pili. Kuna vile mna enjoy Mungu na Mungu afurahi kabisa. Inua tu mikono tu. Just lift up your hands. Peperusha katika jina la Yesu. Peperusha katika jina la Yesu. Peperusha katika jina la Yesu. Ambia Mungu, nataka muujiza wangu, nataka baraka yangu. Just lift up your hands. Inua tu, mwambie nataka muujiza wako katika maisha yangu. Nataka muujiza wako katika maisha yangu.
Ninapohesabu 1, 2, 3 nisikie shangwe na vigelegele kwa Yesu katika jina la Yesu. Haya 1, haya 2, haya 3. Haleluya. Sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Oh, sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. 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 Inua Bwana daima, moyo wangu inua Bwana daima. Inua Bwana daima, moyo wangu inua Bwana daima. Oh, inua Bwana daima, moyo wangu inua Bwana daima. Inua Bwana daima, moyo wangu inua Bwana daima. Penda Bwana daima, moyo wangu penda Bwana daima. Penda Bwana daima, moyo wangu penda Bwana daima. Inua Bwana daima, moyo wangu inua 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 Bwana daima. Inua Masia, inua Jehova daima, moyo wangu inua Bwana daima. Inua Bwana daima, moyo wangu inua Bwana daima. Inua Masia, inua Jehova daima, moyo wangu inua Bwana daima. Inua Bwana daima, moyo wangu inua Bwana daima. Ametenda mema, amenibariki daima, moyo wangu inua Bwana daima. Inua Bwana daima, moyo wangu inua Bwana daima. Ametenda mema, Yesu ni Bwana daima, ninamwimbia inua Bwana daima. Inua Bwana daima, moyo wangu inua Bwana daima. Haya, inua tu Yesu pole pole tu. Oh, inua Bwana, 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 inua Bwana,
inua Bwana, inua Bwana. Haya, mikono juu, mikono juu. Inua Yesu, inua, 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 inua Yesu, inua. Wa milele, wa milele, Mungu wa baraka ni nani? Wa milele, wa milele, Mungu wa baraka ni nani? Anasumbukia maisha yangu, 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 anasumbukia maisha yangu. Timba lelo, timba tulumbe lusema na bobo. Patia mwenzako mkono basi twende zende wamo. Timba lelo, timba tulumbe lusema na bobo. Timba lelo, timba tulumbe lusema na bobo. Timba lelo, timba tulumbe lusema na bobo. Patia mwenzako mkono kwa jina la Yesu. 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 Yekelekele, 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 yekelekele. Haya, zunguka tu kwa Yesu pole pole tu. Zunguka, 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 zunguka. Zimbo wa moyo. Zunguka twende. Zimbo wa yekelekele. Mulima wa nini. Yekelekele. Oyo lolo. Yekelekele. Mulima wa nini. Yekelekele. Masira wa nini. Yekelekele. Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Oh, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ametenda mema, Yesu ametenda mema, Baba ametenda mema, Yesu ametenda mema, Yesu ametenda mema, ametenda mema, ametenda mema, Yesu ametenda mema, ametenda mema, ametenda mema. Kaiwa kwawe wa magania, Kaiwa kwawe wa magania. kwawe wa magania,
iwakwa nakwatie baba Ninakwatie ngai wakwa ninakwatie tata nakwatie ngai wakwa ninakwatie tata ninakwatie ngai wakwa ninakwatie tata nakwatie ngai wakwa ninakwatie tata ninakwatie ngai wakwa ninakwatie tata nakwatie ngai wakwa ninakwatie tata Thank you. Tunakushukuru. Asante Baba kwa kutuwezesha, kutufanikisha hata kutufikisha siku hii ya leo. Ni mapenzi yako imefanya tuwe hapa. Ni upendo wako wa ajabu umetufikisha. Jumatano iliyopita tulikuomba uwezeshe tufike hapa tena na umetuwezesha. Tunaendelea kukuabudu, kukushukuru. Tunaunganika na maserafi na malaika mamilioni waliozingira mbele zako wakisema wewe ni mtakatifu. Nasi tunaunganika pamoja na wao kusema unastahili kuabudiwa. Hakuna Mungu mwingine ila ni wewe. Umeketi kwenye kiti chako cha enzi. Nyao zako umezikanyagisha huko duniani. Ukituatazama kwa macho yako ya upendo. Tuongoze tu. Nitumie tu kama chombo siku hii ya leo. Nikaweza kufikisha ujumbe wako. Jinsi unavyotaka watoto wako kausikie. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Somebody say amen. Msalimie mwenzako aliye upande wa kushoto, umwambie unapendeza. Haya, mgeukie aliye upande wa kulia, umwambie pia wewe unapendeza. Hallelujah. You may be seated. Mungu wa mbinguni awabariki kwa wenye ambao umefika. Ni siku njema. Niongezee hai kidogo tu, just a small kwenye mic. Leo I want us to look at how do you detect, how do you know the monitoring spirit in your life? How to detect monitoring spirits. Unaweza aje kujua there is a monitoring spirit in your life? And what is a monitoring spirit? How do you know them? How do you know that there is something that has been sent spiritually to you? Just high. Pandisha kidogo. How do you know that this thing, no, not at the main, only microphone. Yeah. Hi. Therefore, this is what we want us to look at. Tuchukue example ya mtu mmoja ama watu wawili in the Bible and they see what exactly, how do you detect them? Because monitoring spirit ni nini? And what is the purposes of the monitoring spirit? And what is the negative impact or the positive impact? Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Look at me first. Before you start writing, look at me first. How do you know? Because this is a very sensitive thing. Very sensitive topic I want us to discuss. Because most of you, 90% of you, you are under the influence of the monitoring spirit. Mumekamatwa na monitoring spirit. And how dangerous are they in your life? How dangerous are they in a ministry like this one? How dangerous are they in your marriage? How dangerous are they in your business? And how did they know that you are trying to do something? Those are the people that we call the monitoring spirit. Ndio tunaitaka watu kama intelligence people in Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. The department of the intelligence, it is the monitoring spirit on the ground. Hallelujah. They keep nosing. Wanataka kujua bank account yako iko namna gani. Wako kama sahi kanisa hapa, we have 2 or 3. They just came to listen. They don't have any agenda. They just came to listen. Aende andike ripoti, aseme kulihubiriwa hivi, alihubiri hivi, alikoti hii verse na hapa akasema hivi. They have to report. Wako na gadget wana record. Na ni kalamu na kalamu kamewekwa tu hapa. Na si kalamu, ni kitu, ni computer ina record kila kitu. Inakupika mpaka picha. Bwana Yesu asifiwe sana. And that's why we call the government like Kenya the intelligence, NSIS. Ndio hao wanaitagwa monitoring spirit because they keep monitoring hata kwako kwa nyumba. Wanajua bwana yako anakunywaga pombe gani, analalaga saa ngapi, anaigiaga saa ngapi. They know. They monitor your phone. They monitor your children. Which school do they go?
How do they perform? They have a history. Siku ile mtakosana na serikali ndio inakutoleaka historia yako kutoka uzaliwe. Unaweza kujipiga kifua hapa, wewe haujai kufanya jambo baya, wewe ni mzuri, wewe ni nini. Ukishikwa na serikali ndio utajua you are a criminal. Hallelujah. Wanakutolea failo mpaka kule uliruka kwa fence ukaenda ukalala kwa mwanaume wa mwenyewe. Wanakutolea. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati siku moja walikuja kunishika kwangu. Walikuwa wamenitafuta wameshindwa jinsi ya, because nilikuwa najua, I'm also an intelligent person. Nilikuwa najua how to get it, but kuna mahali walinishika na mimi sikujua. Although nilikuwa najua it can happen, but I never thought it will happen to me. Unajua mwizi afikiriage anaweza kuibua. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwizi, na ukiiba mwizi anakuwa na machugu mingi sana. Na ni pesa alikuwa ameiba, umeiondoa. Mtu mwizi anakuwa na machugu, ama mwizi wa mabibi za wenyewe. Aibiwe wake ndio utajua ni kubaya. Atalete fujo ili hujawahi iona. Kumbe naye ni mwizi, ni kusikia nasikia uchugu. Ana imagine venye naendaga kule anapikiwa tu mayai, ndivyo hata wewe unapikiwa tu mayai. Hallelujah. So these guys, they came to me in this direction. Sijui venye walijua, lakini wamama mnakuaga na kiherehere mingi na kuongea kwingi, ndio mnafanyaga mnyaganyo mabwana kwenda kufanya kuweka sifa ya bwana yako venye anajua kulete pesa nyumbani, venye ni very very active, venye ni very very a composed man, a man that you every woman can envy to have. And you are telling you, wanawake mune mnachota nao maji pale kwa mfereji, they will want to test. Watafanya bidii mpaka wa test, wajue kama hiyo story unawapatia ni ya kweli. Na wanawake mkiamua kushika kitu, mnashikaga tu. Hata ukijaribu kwenda hivi utashika tu. Na hiyo ndio dangerous. Wanaume mjihadhari sana. Kiana bibi yako anaongea mingi, jaribu kumtemu kwa sababu atakukamatisha. Mimi bibi yangu alinikamatisha mmoja na ikakuwa si mzuri, iliharibu maneno mingi. Lakini ni yeye alienda kunisifu huko nje sana. Sasa wakataka kujua kwa ile mnaendaga kutoa pesa, alikuwa na sifu kwa hao watu. Sasa una imagine bwana yako anakujaga saa 8, hana mapesi, hana nini, anakuja saa 8 anatoka saa 12, hata kuonana muonani, alafu unasikia hapa kuna mwanaume anajua mapenzi. Si utaenda kujaribu? At least hata wewe ni mama. Maana kule umeambiwa ndio unaambiwa maneno yako mzuri. So therefore I think ni yeye alienda kupiga akasema ninakosa kuenda mahali kwa sababu sina house girl. Wakajua hakuna house girl. Tukatumiwa house girl. Kasichana tu kachafu kalikuwa na slippers imetoboka huko chini na kalikuwa na big G. Kakakuja. Sasa nikakaangalia kwa gate, nikaambia mama, nikamwambia fanya hivi. Naona huyu kama ni Mungu anatujaribu. Ende ununulie huyo mtoto nguo, mnunulie kila kitu. Ukiona unaweza kumpatia kazi ya kufanya umpatie, lakini enda tu mnunulie maguo. Mimi nakuwa na hiyo roho ya kutaka kusaidia. So mama kaenda kakatolea nguo mzuri kwa sababu walikuwa ni kama wanatoshana tu. Akampatia nguo mzuri zake, akavaa na viatu. Alafu kama mama na kiherehere kakamwambia, si akinipatie kazi hapa, hata afadhali ndio nipate fare ya kwenda kwetu. Mama kanipigia karaga na kuletea irai kone fare, apate fare ya kwenda kwao. Mimi nikamwambia kama ni fare anataka, mweke tu afanye, mpatie kazi ya kuosha huko kidogo kidogo, hata atakusaidia kazi. Siku ile kalipatiwa kazi, nyumba iling'ara kuliko ya msugu. Nguo zilipigwa pasi mpaka nikaona bibi yangu ni kama anakuaga kubafu kwa hii kichwa. Zilinyoroswa msuri mpaka ukiangalia hapa ni kama ile mnasema ilikuwa ya Kareidi, ilikuwa ya nani? Mnasemanga ometetau. Nguo zangu zilinyoroshwa, zikatengenezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Vikombe na sahani na sufuria ilikuwa kwa sababu tulikuwa tunatumia ile stove, unajua ile stove ya dabe inatoaga wakati mwingine moshi. Yetu ilikuwa mzuri, wacha kunichekelea, si ile ya round, si kama yako ile ya round. Yetu ni ile ilikuwa ya kona, na ile ilikuwa kubwa kidogo. You are a bit civilized. Kamama kakakuja, jiko
kitchen yote ikang'ara, mpaka kuguni zilikuwa huko na cockroach zote zikahama bila kuambiwa. Nikaambia mama, huyu mpatie kazi permanent. Kumbe ilikuwa marketing strategy ya kuingia kwa boma. Kama mama kameingia, nyumba ikang'ara. Mpaka mama sasa namwambia ingia bedroom, tengeneza bedroom, kuja nguo, kila kitu ikakuwa. Unajua mama akiwa mshairi anakuwa na matatizo mingi sana. Akili inakuwa zote zinapeleka kwa nyonyo. Si ndio? Unakuta hajiwezi. Kanatigo. Yes, hajiwezi, unakuta confusion ni mingi na mambo yake si haiko sawa. Hata kupikiwa ile chakula na kupikia, utaona ndio naonanga wazee wengi wanatorokaga mtoto akisaliwa. Anaendaga kukula kanyama huko, anakuja kama ameshiba. Maana atakuja abiwa hiyo si hali. Na mimi sijazoea, mimi ni mtu huko town nasemaga watu wanasikia. So kama mama kakatengeneza nyumba, kakakuwa mzuri, ije kakaindia, kulikuwa na ka flower garden hivi, kakatengenezwa, kakapaliliwa vizuri. Huko nje shamba ilikuwa imemea kila kitu mbaya, ikatengenezwa in 1 week. Hata mimi nilikuwa naingia huko najivunia kwa hiyo nyumba, mpaka nasema kaka ine mwegai alituletea mtu kama huyu hapa tu. Na ndivyo naona kalikuwa chafu. Kumbe watu shetani anaharibiki wale watu wazuri. Angalia venye amefanya kazi. Na hakajui Kisugu, hata Kiswahili kanaongea, kalikuwa kamjaruo. Hata Kiswahili ni ya huko Ujaruoni kabisa. Hakajui kabisa Kisugu. Hata kuangalia TV ni kama hakajui hii ni KBC na hii ni KTN. Hakajui kabisa. Sasa mimi nikaanza kukafundisha na mimi kafundisha. Lakini mambo ya nyumba unaona huyu ni kweli shetani akikuvamia amekuvamia. Sasa ile maneno anafanya ni ya mtu, unaona huyu si mtu wa Geshagi, ni mtu ameishi town. Kwa sababu venye amengalisha nyumba hii si huko Geshagi, imengalishwa vizuri sana. Sikaendelea tukakapenda mpaka nilikuwa na room yangu, na hiyo ndio ilikuwa target. Bwana Yesu asifiwe sana. My room ambayo nilikuwa napanga, nilikuwa ndio tulikuwa tunakutana na kina Maina Jega na watu, private room kabisa, ambayo nobody was entering. Ni sisi tunaosha, tunafagia, alafu tunafuga. Kumbe hiyo ndio room ilikuwa inatakikana hapa kwa NSIS. Hawa wako hapa nyuma yetu, wako hapa tu. Hiyo room ndio ilikuwa target. Vile walijua kuna room, walijua there is a strong room, but they didn't know how to get inside. Hallelujah. Tuko bado kwa monitoring spirit. Sijatoka, si siasa napiga. Tuko bado kwa monitoring spirit. Mama alipoenda mpaka sasa nikasema mfungulia huko ile room aoshe, kwa sababu nataka ikae penye huko kumekaa, nataka ikae hiyo. Akatengeneza karumu. Kumbe hiyo alitengeneza mpaka akaambia mama, nenda ulete maua ile, nunua maua fulani kama hii ya kuwekea mseme kwenye meza yake na kiti na vitabaa vikaletwa, kukang'ara. Na alafu kamwambia usiuhangi picha ya mzee hapa na ingine. Kumbe hawa wako na frame. Mama ameambiwa alete frame, tuweke picha ya nini. Wakapiga picha mzuri, wakaenda wakatengeneza. Kule alitengeneza the same frame kama hii mama amelete, na ikakuja na ikahangiwa wapi? Kumbe hiyo ndio kamera. Kai, watu ni wajaja. Wakakuja wakahangi pale. Alafu kwenye hiyo maua aliambiwa aweke kwa ile kona, aweke maua pale, aweke maua pale, akalete maua. Wao wakabadilishana na mama, wakalete maua exactly, lakini iko na microphone na kamera. Hallelujah. Sasa wakati tulikuja tukakutana siku moja na Maina, tukakutana wajamaa wako kwa ofisi hapa, wanarekodi tu kila kitu venye inaendelea. Siku ya kukuja kunaswa tukakuja, nikaingia kwa nyumba, wakati tumeingia tu kwa nyumba, nikasikia milango kong kong kong. Wakakuja wakatushika. Niliposhikwa nilipelekwa mpaka ndani. Nililetwa nikapelekwa pale Nyati House. Hapo ninabiaga nilifinywa. Hawa wazee si watu wazuri, wanajua kufinya. Hawa wazee si wazuri. Pale ni kubaya. Kuna karumu kadogo tu kanatoshana kale. Wanamwaga maji inchi kama 3 hivi. Kisha wanaweka acid huko ndani. Wanakupatia na blanketi, wanakuambia ulale. Ukiamuka asubuhi unakuwa wa white kama higuo. Acid imekukula, umekuwa wa white huko. Unapita hiyo ni stage 1, wanakuweka stage 2. Akaniuliza buduki na mambo ya buduki mmeweka wapi? Ananiambia story, unaona hii story ni ya ukweli. Sasa una imagine tulikuwa na Maina hawezi kufanya hivi. Na nimeambia mtu hapana, mke wangu hajui. Hii story ni exactly copyright.
Ile swali wanakuuliza hawabahatishi, ni ile maneno mlizungumza from point 1 mpaka point B. But how? Mpaka nikaangalia mjaruo mmoja hapo nikamuuliza, are you a prophet? Akamwambia, that is why I'm asking you this. Don't keep arguing. We know we are prophets. Nikakataa, wakanitoa hapo, wakanirudisha karumu kengine kalikuwa kana manyoka. Nyoka ambazo ni kubwa kubwa, haziumi lakini zinakutembea hivi. Hii inapita hapa, inapita hapa, inapita hapa. Sasa hapo mimi nilikuwa bado ni soja. Nikaishika mdomo, nikaiangalia mdomo, nikaona haina meno, nikaikaa nazo. Nikaanza kumbe pia hapa wanachungulia. Wananiona bado. Wakaona hii iwezekani. Wakanitoa hapo, wakanipeleka karumu kengine. Kalikuwa kana siafu. Hiyo siafu sasa walileta kilo moja ya nyama wakarusha tu. Niangalie ndio niogee kama niko na kichwa mzuri. Siafu zilivamia kanyama in a very few minutes. Mafupa ilikuwa ya white. Mfupa ilikuwa ya white nyama venye. Sasa jamaa wakakuja wakanifuga hivi, wakaniambia, unajua hii ni polisi. Hii ndio polisi yetu. Na mtu mmoja saizi ni wa serikali ya Ruto. Ni mkubwa. Namuonaga tu nasikia vibaya. Ni mkubwa. Kwa serikali ya Ruto. Ni mkubwa. Huyo kwanza ndiye alikuwa na pliers. Sasa nikashirikwa nikakaa hivi. Nikaigizwa tu kwa siafu kidogo hivi. Zikadifamia zikapata hivi. Within 10 minutes nilikuwa wa red. Zimeuma kila mahali. Kila mahali zimeingia. Zimeuma. Walinipeleka tu 2 minutes na kunitoa haraka. Wakaniuliza bado unaendelea kunimaliza? Nikamwambia hapana, mimi sina na hasijakaa na kwa sababu I was sure Maina hajaniuza. Kumbe na Maina ako the next room anafanywa the same. Sasa wakati nilikataa, kuna jamaa mmoja ambaye ni wa benki fulani, saizi ni CEO, alikuwa huko. Ndio I think he sympathized with me. Na tunakutananga ashakuja hapa na kaniambia, I told you you will become somebody. Lakini sasa tungekuua umang'aa yako. Sasa alikuja akaniambia, hii maneno tunakuuliza tunajua. Don't waste time. Nikamwambia, wewe hujui. Akaniambia, basi wacha, because nakuhurumia, because I know you are a good leader and I know one day you will become a good leader to this nation. I don't want to damage you and I don't want to damage your brain, because that is instructions I have. I damage your brain. Do you see this syringe is to kill you, because you are very stupid and it's very stubborn. Let me now show you we know. Kule kasichana kale kalipomaliza kazi kalileta madharau na kakatusi bibi yangu na kakaenda. Kakasema hata mshahara akataki na kakaenda. Kalikaa miezi 3. Sasa nikiwa pale basement nikasikia viatu zinakuja zile za CEO. Kakateremka. Kalikuwa na specs kakatoa. Mr. Boss, do you recognize this face? Nikaangalia nikafanya hivi. Nikasikia kule wale dume walikuwa juu wakaangua kicheko. Sasa amekamatwa. Nikamuuliza, who are you? Your house girl. Nikaita huyo jamaa. Automatically kichwa changu kaniambia, zile maua zile kila kitu ni makamera tupu. Hapa there is no denial. Ni kusema tu iko. Nikaita ule jamaa nikamwambia, kuja twende pale tukae kama wazee. Akaniuliza, kwani wakati huo mwingine tulikuwa mama? Sasa hizi ndio umejua sisi ni wazee. Tukaenda nikamwambia, hiyo maneno yote umeniuliza nimejua. I know mliniwahi na hiyo mmeniwahi, sasa wewe niambie tu nataka nini. Akaniambia, hii ndio ujinga sikuwa nataka. Nilikwambia kitambo tuandike report kwa sababu ni president anataka hii report. Si hatuna haja na wewe. Ni president, tungeandika kitambo tumupelekee. Sasa you are forcing us to get information from you. Nikamwambia akaandika because I knew they know everything. So there is no need of they just wanted confirmation. Nikampatia, akaenda, nikaachiliwa jioni hiyo, nikaenda nyumbani. Nikaenda kuangalia matawi ile. Kumbe zile mavitu
ilikuwa ya mama, ilikuwa green ambayo imeigia. Mama akaniambia ile maua nimeikuta kule kwa barabara. Kwenda kwa kufungua nyumba kuangalia, nikakuta maua zote hakuna, frame hakuna. Zilitoka lini sijui. Those are what we call the monitoring spirit. Hallelujah. Open with me the book of Acts chapter number 13 from verse 4. Tenda tukisoma tupopole. So they being sent forth by the Holy Ghost departed unto Seleucia, and from thence they sailed to Cyprus. Bwana Yesu asifiwe sana. This is Paul. Huyu ni Paulo na Barnabas. They were sent to Cyprus. So being sent out by the Holy Spirit, they went down to Cilicia, and from there they sailed to Cyprus, where they arrived at Salamis. They proclaimed the word of God in the synagogues of Jews, and they had John to assist them. When they had gone through the whole island as far as Paphos, they came upon a certain magician, a Jew, false prophet named Bar Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliondoka wakaenda katika ule mji wa Cyprus. Walipokwenda ni Paulo na nani na Barnabas. Lakini kuna mahali walienda wakakutana na mtu alikuwa anaitwa Bar Jesus. He was a magician. Ni mtu alitumia nguvu zingine ambazo si za kawaida. Na kutoka hapo, this man, this is where the formation of a story will come from. When they had gone through the whole island as far as Paphos, they came upon a certain magician, a Jewish false prophet named Bar Jesus. He was with the proconsul Sergius Paulus, a man of intelligence, who summoned Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. Hallelujah. They summoned Paul and Barnabas not to do anything. They never came just at wanakuja kufanya maneno ingine. Walimuita kwa neno waliokuja nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Walijua this man has come with the word of God. So they never came with the word of selling potatoes. Hawakuwaita kuwauliza viazi vinauzwa pesa ngapi. Walikuja in the name of what they came with. As an eye that is following you will never come with what you don't like. Bwana Yesu asifiwe sana. The magician aliwauliza kupitia kwa neno ambalo wao wenyewe walikuwa wamekuja nalo. They sought to know who is this God. They sought to know what are you preaching. They will not come, the monitoring spirit, they will not come in a different. If you are wearing yellow, they will come in yellow. If you are eating ugari, they will eat ugari with you. If you are walking, they will walk with you. If you are standing, they will stand with you. If you are preaching, they will come and preach here. If you open a church, they will be the first people to come and open the church. They will be the greatest fundraisers of the church. They will be the greatest givers in the church. They have the word with them. They have everything with them because they have done the study. Wamesoma, wanajua wewe ni msomi uko na degree. Hawawezi kukutumia mtu mwenye hana degree. Wamejua unajua neno, umefanya theology. Hawawezi kukuja kwako kama hawajafanya theology. They know you are a humanizer. They will never send you Christians. They will bring you women. They know you are a thief. They will never send you somebody who is a pastor. They will send a thief to come and kuvunja benki na wewe. Wale watu unaonanga wanavunja mabenki, they are assisted. They are not alone. They are assisted by powers. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what has really been a real problem. He was, verse number 8, but Elymas the magician, for that is the meaning of his name, opposed them, seeking to turn the proconsul away from the faith. Unaona sasa? They move with somebody to help. Because when Paul and Sila, they preached to Bar Jesus, the proconsul, they almost
got them into their trap. They almost succeeded in preaching. Walikuwa karibu kuwaelezea neno, kuwazungumzia mpaka wakaanza kubadilika. Lakini huyu anaitwa nani? Anaitwa Elimas the magician, for that is the meaning of the opposed. Alipoona nikotahotora ataho, akaona sasa hapa tumebebwa, alimzungumzia na akapiga hiyo kitu isiendelee. Hawa watu wakiingia ndani wanakujaga into. Wengine wanakuja they are for you, wengine they are not for you. That is how they will enter into your business. That is how they will enter into your marriage. That is how they will enter into a church like this one. One will be out, one will be inside. One out to assist the one that is inside, so that ukienda kumkamata yule atamrescue. Ndio nananga wakati mwingi nikifanya deliverance. How do? I will realize you are communicating with somebody else there. Then nitakushika tu nikifanya deliverance. Because I will distract you. Nitafanya kitu kuhakikisha nafanya deliverance upande huu, lakini nimekushika. Maana you are the pillar. Bwana Yesu asifiwe sana. You are the pillar. Wewe ndio source ya energy ya wale wote ile deliverance nafanya. Ulitumwa kulijulikana. Kama sasa wanajua the kind of deliverance nitafanya, they are already aware. So they will make sure that they will counterattack me by causing me to be distracted. The work of the monitoring spirit is to cause you to be distracted. They will not harm you. Hawata kudhuru. Lakini they will cause you to be distracted from the word. Kama sasa mimi sina mke, what they do? They watalete wanawake watamu wazuri watakaa hapa kanisani, ambao watakuwa kiniangalia hivi, hata nikihubiri hivi ninaona kule kuna kitu. The next minute nitasema, can I see that lady? Can I see you in the office? Because already asharusha mishale imenikamata. Hao watakuwa wazuri wa kunisaidia kazi, watakuwa wazuri na mawazo mazuri, watakuwa wazuri hata na unabii, neno la kinabii kizuri, mambo mazuri watakuwa nayo, because they have been sent here with a mission. Bwana Yesu asifiwe sana. They are sent in your family. Watakuja kama mama rafiki wa kutembea na bibi yako. Kumbe what they are after si bibi yako, ni mume wako. Maana mume wako ni mtumishi wa Mungu. So watakuja watengeneze urafiki na mama ndio wapate kuingia. Na wakiingia kupata urafiki na mama, wataingia mpaka kitchen. Ndio waeke kitu ndani ya kitchen ndio ikamate mzee. And from there unakuta mzee ameanza kuacha kanisa. Alikuwa mtu mwenye bidii kanisani, unaona ameanza kubukuka. Unaona mzee alikuwa mtu wa kupenda neno, kwa nyumba mlikuwa mnaomba pamoja, unaona maombi ile ya baba imeisha. Unaona upendo ule ulikuwa na baba na watoto umeisha. Unaona bidii ilikuwa na baba kwa nyumba imeisha. Kumbe walituma mtu akakuja akashika ima yenu. Walituma mtu akakuja akakamata. And this spirit are well organized and well planned that they don't miss the target. Bwana Yesu asifiwe sana. They will use anything that you are able to get near you. They will use every person that is closer to you, because what they want to know. Kama mfano saa hizi ninaweza kutongoza huyu, mimi kama nimtongoze, nimwambie twende, aniambie haiwezekani leo. Kutatokea huyu na simu. Hello babe, uko aje? Niko poa. Uko hapi? Nimekumiss, nataka tu kukuona kidogo. Akikuja, she will not be able to resist. Ama kukikuwa kitu kimetokea ambacho kinaweza kuresist huyu, kutatokea huyu atanipigia simu. They are well that if you miss this, you will catch this. If you miss this, lazima upate. Ndio nakuta ulikuwa umeepuka, unasema leo lazima toroka. Hiyo nyumba iko na wanawake tu, acha nitoroke. Kule utatorokea, utakuta yule mlikuwa mnasoma na yeye, na abaye ulikuwa unampenda kama nyama choma, na ulikuwa umemtafuta amekosekana, umepata a golden chance, unamkuta hapo. Kumbe ni zile spirit zimemuorganize. Zile spirit ndio zimemupaga na zimekupaga mahali utaenda kuanguka. They are called the monitoring. They monitor your heart. They monitor your ears. They monitor your mouth. They monitor venye unatembea miguu yako, mahali unakanyaga. They monitor, they capture your move. They capture you. That anything that you do, it is well programmed within their systems. Hakuna mahali utaenda. Lazima kama wameka hapa watakukamata. Na hiyo ndio nisikia Paulo akisema, ikifika ni wakati ni mambo ya wamama, haihitaji maombi mingi, toroka tu. Tafuta njia yako, kupiga kwa nabii, wewe toroka. Ukianza maombi watakutumia nabii.
Hallelujah. Ogotomera mutumia wewe dhioma riaka toroboso yara anaitisha mpaka unasikia joto imeingia kwa hiyo compound. Hiyo joto unasikia kuna presence ya Mungu, kumbe ni presence ya monitoring spirit ambazo zimewekwa. Msiachilie huyu aende, lazima tumkamate siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku nimefanya accident hapa. Huyu mama alikuja akaniambia ameota nikiwa hapa kwa madhabahu kitu kimeniattack. Na mimi nikaangalia nikaona, na mbeleni nilikuwa nimeona nimeenda na gari lakini gari ikapotea. Nikajikuta tu niko juu ya hewa na gari sioni, imepotea. Sasa nilikuwa nikiomba nitake kujua ni nini hasa kilifanyika. Kumbe ni accident walikuwa wamepanga. Na hii accident tuliamka asubuhi na kale kijana kangu kanaitwa Jeroge. Tukaamka kutoka nyumbani, tukakuja kufika tu bahari ya Junction, kupanda mlima ingine iko hapo kwenda University ya Multimedia. Tukasikia watoto wa multimedia wa Mwerao wanapiga magari kama kitu kingine. Nikaambia kijana tugeuke, magari yote tugeuke. Tukarudi hiyo ya kwenda mpaka Gataka, kutokea pande ya Gataka. Kumbe walikuwa wamepanga huko, ndio accident. Kumbe ni hawa watoto waliamushwa asubuhi wafuge barabara kwa sababu yangu. That is how powerful the monitoring spirit they can cause the whole institution isimamishwe kwa sababu yako. They can cause the market ifunguliwe mpya ndio wakubalise. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza cause mzee wako apate pesa mingi anunue gari ndio mkufe na accident. That is a monitoring spirit, because they know tomorrow what you are going to become. They know how powerful you are. They know where you are headed to. So they will make sure that they contain you and they make you comfortable within one region ndio waweze kukumalisa. Because they know you are going to become a president. They will not deal with you as a worker in the state house. They will deal with you as a president. Na hata kama hauna chakula kwa mdomo. They will deal with you according to what it is planned of you. They will hit you according to what is planned of you. Not today. They don't hit you for what you are today. They hit you of what you are going to become. The preparation and all the soldiers and all the commandos put against you watapangwa kulingana na uzito wako. Maana uzito uliozaliwa nao, huo uzito ndio utaishi nao. If you are born a prophet, you are not born a prophet that you are at some point haukuwa prophet. You are born a prophet. You are still a prophet. Only the revelations ndizo hazijatoka venye zinafaa, but you are still a prophet. If you are born a president, you are born a president. Every single moment of your life you have been a president. If you are born a pastor, every single day of your life you are always a pastor. Never, it has never changed. So the machineries, the people put against you, the forces put against you by the monitoring spirit are equipped to deal with a president, not to deal with a incoming president. They will deal with you as what? As a president. The challenges you'll meet alongside ni challenges, though kwa uwepesi wa mahali uko, watadeal na wewe kwa uwepesi wa mahali uko, lakini they are dealing with a president, they are dealing with a CEO, they are dealing with a possible wife. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the most important thing that you need to understand. What kind of a battle you are going through. Ile vita unapitia, ziangalie zitakwambia wewe ni nani. Kama vita zako ni kupambana na cockroach kwa nyumba, ujue wewe ni housewife. Wacha kungangana na wacha kusubua watu na maombi mingi ati niwaambia nipata kazi mzuri. Kama the greatest vita ile umepigana nao ni panya ikivuka kwa mguu unasema, "Oi! Ai!" Unaruka hivi. No, vita zako ni kwa hiyo nyumba. Hallelujah. Mwambie mwenzako unapiganaga na nini sana sana? The kind of battle that is in your life. Ile maneno unapigana nayo sana, hiyo inakufundisha, inakwambia, hiyo ndio manuscript, hiyo ndio menu ya kuangalia who you are. The book is one but it's got chapters. Kuna chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Lakini headline ni moja. Things for apart. Ya chiniwa chebe. It is things for apart, but it has about 7 chapters. In every chapter there is a subtopic. But the main book is things for apart, because that is what you bought. You never bought the book. You bought the things for apart. So the chapter after chapter will explain how did this thing fall apart. So chapter 1 inaweza kuwa ni mosquito zinakukula. Chapter 2 ni cockroach. Chapter 3 inaingia bedroom inakuonesha pia mahali kwingine inakuletea kuguni.
gogoni, unakuta kwa kitanda zimejichora mpaka zimeandika jina love. But zina kurestrain into your house. You will never come out. If the battles ambao unapigana na mtu ni CEO, neighbor yako ni CEO, ndio mkubwa wa kampuni ya mafuta, na ndio anakibisana na wewe ni kamfanyi kazi mpaka unauliza why this man is too big for me. No, he's not too big man for you. You are equal. They have pointed you are equal. The kind of people who are fighting you, kama unapigwa na machokora, wewe maisha yako enda tu kwa Mungu, mwambie nibadilishie maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umekutana na chokora hapa amekushikia mafi, wewe tu enda kwa Mungu, mwambie Mungu, hizi vita za namna hii sitaki, nipatie vita ziko na heshima. Hallelujah. Kama vita zako unapigana na house girl, ule umeandika ndio kana kusubua kwa nyumba, there is something wrong in your life. Look for worthy competitors. Watu ambao ni worthy. Ati akikugoga anakugoga mpaka unasikia kweli umegogwa. Mpaka watu wa jamii wote wanauliza, "Emodo niki arori ya mwanake oyo? Gudo na makali make mothe niki arori ya mwanake oyo?" Kumbe they are equal. Wewe ndio competitor wake. Wewe ndio mko equal. Wewe ndio umeletwa, umetengenezwa kuja kumuotoa kwa hiyo kiti ya bekalia. Ukiona Ruto nikitoa statement hapa, Ruto ana comment kule, ujue I'm equal to Ruto. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa network ya Ruto na network ya kwangu ya monitoring spirit identify this is the man. So they will start fighting you. Bwana asifiwe sana. They will start every time. Before we started crusades ambazo tulikuwa tumefungiwa miaka 2, tunajaribu kufanya crusades na katika every time we planned for a crusade kulitokea kitu cha kitaifa. Wakati tulipanga crusade mzuri, corona ikakuja, Uhuru akasema hakuna crusade. Corona ikaisha, tukafungua ingine, kukatokea sijui kitu kingine, kukasemekana hakuna mikutano Nairobi. Al-Shabaab ikatokelezea. So when I saw what is this is obstructing me from doing the crusade, nikajua ya kwamba who is speaking is Uhuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaangalia what nature of what is the challenge that is coming to stop me. Ni corona. It is international. Nikajua I'm an international person. And what kind of authority speaking? Uhuru. Nikajua Uhuru is my junior. Ni kijana yangu sasa. Hallelujah. That is how you know where you are going. Kama unakuta Shibu ndio anakukataza mkutano, please. Omba tu Mungu akuelevate. Enda tu angalia, enda kwa manabii wakuzungumzie. Nyota yako utafute kwa sababu ishaibiwa. Aikona Shibu rato ile horo wa gudi America na Shibu murahurana nake ri. It's you have to ati unaenda unavugua biashara na unasema this is an international company hapa Mudhuru ama hapa chini, alafu wale wanakuja kufuga nini yako, biashara yako ni nani? Ni chairman wa nyumba 10. Kama hapo enda kwingine umekataliwa. Maana the kind of the force inakuja si ya kukupeleka mbele, hiyo ni ya kukupeleka kaburini. Kama chairman wa nyumba 10 ndio anakuambia usifugue hapa, ni kumaanisha hapa wewe na kuisha kwako, you are within 10 number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. You are not beyond them. Hiyo ndio level yako. Why? How do they know? They have specific measures wameweka kila mahali to detect you, to know where you're going, what you become. Ile kitu yote umepanga wanajua. So before, that is why unaona wakati wanani Jeremia alizaliwa kabla, before you were born, kabla haujazaliwa nilikujua. So the monitoring capacity ya Mungu ilijua, ikamset aside, ikamuanoint na ikamconsecrate, ikamweka mahali na wakamcover ndio asionekane na hawa wengine. Na alipojaribu kurudi nyuma akasema, how can I say this? Na mimi bado ni mtoto. Mungu akaenda kwake akamwambia, kutoka leo acha ujinga, usirudi kusema mimi ni mtoto. Na akaguza mdomo kwa sababu alijua they have used the tongue. Mungu anagusaga mahali wametumia. Kama wewe ni mtu wa mshenemigi, Mungu atagusa mdomo. Utasikia mdomo yako ndio imeguswa, imechikwa. Haleluya. Aligusa, kashika Jeremia, akamwambia fungua mdomo yako, akaweka kidole yako, akaweka maneno, akatoa maneno ya kuongea upungufu, akatoa maneno ya kuongea kushindwa, akatoa maneno ya kuongea kutofaulu, akatoa maneno ya kuongea maneno mengine ambayo si ya kiungu, si the reason he was ordained, akamweka maneno yake.
because God has destined him. Alikuwa amempangia makubwa, na akaona asipofanya hivyo basi haya makubwa hayatafanyika. Akamkamata, akashika ule ulimi, ndiposa aweze kutoka leo akatoa maneno ya shetani mdomoni mwake. That is why we are normally told, circumcise your tongue for you to succeed. For you to do what? To succeed in your life. Wacha kusema ati sasa ati nikishika hii microphone pale nikienda nipatiwe microphone siku moja tu, nitahubiri watu wataamuka. Hapana, wacha kugojea upatiwe. Enda pale ije jipatie microphone, ndio ujitabue. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukasikia mtu anajisifia ati huyo pastor pale, Pastor Apostle Waruinge anipatie tu microphone 5 minutes, watu wote watanifuata. Hiyo ni shetani anaongea sasa. Mwambie Satan, rudi nyuma yangu. Kwa sababu hajazuiliwa. Si wachana na hawa. Si uende pale ije. Shika. Siwacha hata ushika microphone asa. Badani sijue. Kwenye. Uone kama ukiona hata hizi hazizunguki karibu na wewe, ujue hakuna kazi. Kwa sababu hawa si wewe ulifanya wakuje, ulikuta hata wewe ulikuja wapi? Ulikuja hapa na ukakuta kuna watu na ukakaa chini. Na ulikuwa na uwezo singekaa huko nje. Ulikuja kufanya nini? Ndio upatiwe microphone watu wakufuate. Mbona wako kufuata huko nje? Ndio hapa ndio watakufuatia. Ama hapa kuna monada. Hapa ndio kuna ile gauge, ile cage. Ati watu wakiingia hapo lazima wakufuate wakienda hivi. Hapana, hiyo ndio inaitwa monitoring speed. Sasa huyo alitumwa hapa akuje kusikiliza, ndio anaripoti huko kwingine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuko pamoja, lakini nataka nikuelezee kile kitu kinakukuraga. The monitoring spirit. And the monitoring spirit, si watu wanakuwa ubali kuliko wewe, kutoka kwako. They are just near you. Kikulacho kinguoni mwako. Hawezi kukuliwa na kitu kinguoni ya mtu mwingine. Kinakaaga na wewe na kinatembea na wewe, because they want to understand you. For that woman to come and know exactly what we are planning, aliletwa mpaka kwa nyumba na alikuwa trained how to capture my mind na how to capture the mind of my wife. Na tukakapchua vizuri, na kamama kakakuja kakafanya kazi yako, kakaondoka. Kalikuwa kanalipo mshahara kwa NSIS 350,000 na hardship allowance ya 200,000. Kwa hivyo kalikuwa ndani na 500,000. Na mimi tulikuwa tumemwandika shilingi 5,000. Unajua tukiwa huko aliniletea pesa zangu zote. Juu tulikuwa tunamlipa na cash. Aliniletea venye nilikuwa namulipa anazifuka na brada. Na sisi alinirudishia pesa zangu. I don't eat peanuts. Aliniambia I don't eat peanuts. So when I come kama sasa hapa, because of that knowledge ya kuunderstand, mtu atakikuja hapa akuje ambaye ni monitoring speed, nitajua tu na tutatembea na wewe. Tutatembea na wewe mali yote. Ukitaka tuingie kwa choo tunaingia, ukitaka tuingie kwa bus tunaingia, ukitaka tuende, because I know na ninajua when they strike, you must be able to have a discerning spirit to know when they strike. Wakienda kwa sababu ni nyoka, and the discerning spirit is a snake. Na inakutaimigi, inakutaimu die kurume wapi? Kisigino, kwa sababu nyoka zote ziliambiwa ziumage nini? Hapa kisigino. Sasa ikienda kuima kisigino, unarusha mguu, unakamata, unaishika mdomo. Kishika mdomo utatembea tu nayo tu. Pole pole. Watu wakiangalia tu ndio unaona ngasikuage na wasiwasi. Wakuja wakapaga, wanakuja wanapaga hii, wanapaga hii, wanapaga hii, wanapaga hii, wanapaga hii. Wakipaga nikijua ni wanapaga na kuletaga karibu na mimi, tunakaa hata tunakula na wewe. So I know the snake. You don't keep that snake away from you. Keep it nearer. Ndio uivuje. Bwana Yesu asifiwe sana. Keep it nearer where you are. Don't put away your enemies. The perceived people that have been sent to come and destroy you. Do not keep away from them. Wataenda kupaga. Kama ningefugia kabisa watu wa NSIS wasinijue. Hata kama sasa hapa si wako, tuko na wao hapa, ndio natakaga sana kuongea na kusema maneno mingi yangu ndio wasichoke kutafuta information. Kwa sababu ukiwachokesa sana kutafuta information, wanakurushiaga kikitu. Haleluya. Wanaweza hata kusababisha makosa itendeke hapa nje ukamatwe. Ndio wakupeleke ndani, wasikie utalipuka aje. Wakuwekelea tu makosa ndio usikie. Wakikuachilia utaongea nini na nini na nini, because ulijificha, ulinyamaza. That's why I keep talking. Wasikudhuru, maana watakufugia. Na utaweza kuona hapa makarao wamekuja wameniweka pego, wananiambia wewe ulirepu mwanamke mwingine hapo. Na unapelekwa ndani na kwa obi na andiko. Na ikiandikwa sasa na wana break news. Sasa ukitoka huko utatoka na bitterness.
Kuna wengine sasa wao wanakwambia hii ni politics. Hii mkubwa, usipoongea hii kitu itakuharibia jina. Okay? Because they want you to boil. Uongee yote, uongee, utapike yote ndio wajue this is his plan. Ukitaka kujua mtu amepaka namna gani, mtusi tu ama muongelesha vibaya akasirike. Katika makasiriko mtu anaongeaga ukweli yake yote. There are 3 people who speak the truth. Mtoto, mlevi na mtu amekula makasiriko. Those are 3 people who speak the truth. Whatever ataachilia, ili ataachilia mama kama huyu unaona ametulia hapa hivi. Umkasirishe vizuri afuguke hivi, atakutolea historia tangu siku ile mlia sana, mutapada na hata atakwambia hata hapa kwako mimi sikai. Ni mjinga tu. Nimejenga ploti. Unafikiria kaka ploti yako ndio kananidhishia? Mimi niko na ploti 20. Ukikuwa hapa tu majika unafikiria mimi na wewe ikala na gihati go limosho kora wanagu nie dire. Udoja gako heohoro ukamenya ni kule ploti shigana na ne jake. Madhari ya gosho. That is how. And the mtoto anakuambia ukweli. Baba yangu ametuambia tukwambie hayuko. Ako happy, ako kwa kitanda na amejificha na kati ni usimuone. That's the truth. Na mlevi taka we doge kama tumia yako nogo umeshika. Hiyo ni afrag, already flag. Umesikia? Na asipokuwa mlevi anakuwa mzee mzuri mpaka kiatu na kupagusia leta kiatu paguse, lakini akilewa kidogo atakwambia wewe si bibi yake, hakuna mtu mwingine anavalio. Bwana Yesu asifiwe sana. So these people they kept following, waliendelea kumfuata na wakaendelea kusema. He opposed them, seeking to turn the proconsul away from the faith. But Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him. You need to be filled with the Holy Spirit to be able to understand this monitoring spirit. And this monitoring spirit, hamuzijui, inaweza kuja in form ya inzi. Sio lazima ikuje in form of a person. Inzi unakuta kainzi kana kusuguka kama kwa ofisi leo nimeona kamekuja, kametusubua. Mimi nikajua information yoro ya kuna information nachukua hapa. Nikakabia nyamaza, rudi kuzimu. Tulikuwa na watu lakini sikutoa sauti. Nilikanenea ndani because I got the Holy Spirit. Niko na Roho Mtakatifu. Nikakanenea nikamwambia iwe monitoring spirit. Huyo yote aliyekutuma hapa hautasikia venye tunayasema. Toka. Na kalitoka peke yako. Kakaenda. Unaweza pata mosquitoes zitakuja zijae from nowhere. Yaani uzielewi zinakujaje, lakini unaziona mosquitoes zinakuja na ukiondoka zinaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are monitoring spirits. Utakuta panya zimekuja, kipanya kimoja tu si mingi, ni kipanya kimoja na kinakujaga kinapita ria kinaenda, kinapita ria kinaenda, kinapada kwa huko na ukienda kukipiga hauwezi. Nimepambana wiki na mama mwingine yako Kampala sasa hivi ameniambia kuna kipanya kimemsubua. Kiko kwa duka yake hakikulagi kitu, akiingia kinaingia kana yeye. Akijaribu kukipiga kinaruka pale juu. Leo asubuhi nikamwambia fanya hivi. Nikamwambia tafuta maji hapo mineral water. Nikamwambia shika, tukaiombea. Tulipoiombea nikamwambia enda pale kinaingiliaga mwaga hivyo. Uende ufugue. Alipoenda amemwaga, amenipigia simu. Amemwaga tu kidogo, maji amemwaga kikakuja. Alipoenda kukistua, kikainua kichwa vikamwangalia. Kikainua kichwa kikaliangalia. Kikaanza kumfanya hivi. Akarudi nyuma, ameniambia alirudi nyuma akafuga duka polepole. Alipofuga duka kikatoka. Nikamwambia tena fugua. Mwaka ingine alipofugua hakikukuja. Nikajua kimemjua, kimeeleweka. Kimejua I've been arrested. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kimeondoka. These animals are used. Wanyama wanatumika. Sio binadamu peke yake wanatumika. Wanyama, kuguni zinaweza kuja, nyumba mzima haina kuguni lakini kitanda iko na kuguni. Kwa sababu wametumwa wakuje wachukue damu. Because damu ni covenant, wanachukua wanaenda kufanya covenant. Wametumwa wakuje wanyonye damu yako.
Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuja tu utakaa tu na wewe hapa hivi kidogo nikutabalishe iingie. Kumbe mimi ndio nilikuwa nimebeba. Ikiingia. Ikiingia ama inakuja from nowhere. Inakuja na inashika kitanda. Inakunyonya ile damu wameitishwa, wanabeba, wanapeleka, wanaitapika, ikisha inafanywa kafara. So these are the things that we need to understand. They are not there by coincidence. It is not a coincidence at the room yako kwenda agogo no gogo nisiekuo. Na huko sitting room hakuna. Na kwa watoto hakuna. Na kwa nani hakuna. Okay. Hapo unajua those are monitoring spirit. Na ni wewe zimekujia. Na ukihama hiyo nyumba, hata ukiweka dumu zikufe, uhame hiyo nyumba, uende uache hizo vitu, uende ile nyumba utaenda, zitakuja tu hapo hapo. Na ukirudi ile nyumba unasikia zilihama. Wakati ulihama, zilihama kwa sababu zinatembeaga na wewe. Kitu kingine natumika kama monitoring spirit ni konokono. Mnajua konokono? The snail. The snail represents ufalme wa stagnation, ya kwenda polepole. Polepole. Maisha yako inakamatwa inaenda polepole. Na hizo nyingi mnaotaka kwenye ndoto. Na ukiota hiyo kwa ndoto, ujue iko. Kitu ile unaota, ujue iko. Ukiota panya, ukiota kuguni, iko wapi? Ni okay. Yeah. Nasikiliza, nisiseme maneno. Simena amekushika. Sasa umeona umekuwa sasa agent ya monitoring spirit. Sababu amekukamata, umeiona, umekata information nilikuwa nataka kuhubiri. Umeona sasa that's how they operate. That's how they operate. Umeona sasa nilikuwa nasema nini? Kono naigwa. Maisha moyo imekuwa ile slow ya kono mwendo. Maisha yako tuangalie vizuri. Imekuwa ni kono. Ndio nimetaja kono wakakuja hapa. Wadiondoe kutoka kwa kono usijue. Niambie sahihi. There's a time I got a job in South Africa. When I got my early retirement, I was not supposed to be here. I was supposed to go to South Africa. I got a job with M-pesa Bank. I already had Nyambura had just done her KCP. I had gotten her school in South Africa. Mpaka leo tuko hapa. They distracted you from your destiny. And see, since then, it has been a struggle after struggle. Is that true? You have found challenges, obstacles in your life. And you are a rich woman, a very rich woman, but a very poor woman. Simena, they are monitoring. Ni nani atakufugua? Immediately wametuma nini? Kaisi. Wakati she tried to, yeye ndiye ameona, wao wote ndiye ameona. Because kuna kitu walifanya. Wakati aliitwa job, she used to work in the bank. Akaitwa job South Africa. Ya Absa main office. Aende akahead main office. Akapata bank. Because they knew, how can we contain this woman? Tutamtafutia Bwana. And that is the end. Saizi ana struggle. Nego. You are crying. Every day you are crying. Na zile vitu zako zimepotea mpaka huko gara. Huko gara, let me tell you something. Huko gara uko na plot na ujui pale iko. Kono turudi kwa kono wewe wacha hiyo zoli zako. Kono, the spirit of kono causes delays. You go a snail pace. Your life goes at a snail pace. Inaenda kwa mwendo wa kono. Mwendo ambao ni mdogo sana. This is a monitoring spirit ambayo was placed in your life to make sure you don't progress. Because they know, pale mbele, 2025, that is the day you are going to be blessed. So they will send a kono spirit in your life to make sure utakuwa slowed. God is a God of time and the season. He will give you at the season, at the time, that at the appointed time and appointed season. So what they will cause you to ukutembea kwenye mwendo mdogo, pole. By the time ufike pale, they will not stop you from going.
You will be going. They will keep you busy going, but in a slow pace. By the time kufika pale, utakuta already Mungu wakati na season ya Mungu ishapita. Meaning, kama yako season yako ama cycle yako inakujanga in 5 years, ukikuta ishapita, it means you will start another 5 years waiting for the same cycle. Bwana asifiwe sana. And that is what has really cost you. And these are people that are going to be sent in your life to cause you stagnate. These are the people that are going to be sent to you in your life, and they will give you good incentives. Watakufungulia kazi mzuri ya kuuza nguo za Turkey. And you are not supposed to be in Kenya. You are supposed to be somewhere in Thailand selling gold. But they will create a nice museum. Na ukifungua siku hilo na funguo ya kwanza, makastoma wanapanga laini. Siku ya pili makastoma wanapanga laini. Siku ya tatu makastoma wanapanga laini mpaka unaona I'm settled. Na unasikia kitu inakwambia fungua duka ingine. Fungua duka ingine. Inakwambia chukua loan na ile shamba yenu. Chukua kila kitu. Unachukua loan. Unaweka maduka chain of shops Westland wapi kila mahali. Alafu wakimake sure sasa wamekufuga na maloni, wamekufuga na kila kitu. Makastoma wote wanaodolewa. Sasa unaanza kustruggle every day. Unang'ang'ana, unasikia wafanyikazi wote wameanza kufanya maandamano wakisema I want my right. Ukikaa kidogo maradi road ndio hao. Ukikaa kidogo benki ndio hiyo. Unasimamishwa kabisa. So you will end up struggling, fighting to rescue your life instead of progressing your life. Bwana Yesu asifiwe. Once they capture you in their radar, they will control everything that you are doing. Once they capture you, the spirits, this is a monitoring, they will control you forever. You will be firefighting. Every time will be firefighting. Your family firefighting. Watoto wako firefighting. Kazi yako firefighting. Your parents firefighting. Mwili wako firefighting. You will be responding to a situation, not to a progress. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So for you to win this battle, you must be Holy Spirit filled. You must have a spirit to be able to discern. Hallelujah. A spirit to be able to know what is happening today. A spirit to be knowing that this preacher that is preaching before you, is he a man of God? You must be able. Sio kuingia tu kanisa kama hii unakuja unasema huje tiwega. Did I preach based on the Holy Spirit? Niliongozwa na nani? Because naweza kuwa naongozwa na spirit ya monitoring spirit. Hallelujah. Naweza kutumika nikuja niwashike sasa hapa, niwa contain hapa. Kumbe leo ndio mlikuwa mnaenda appointment ya kwenda wapi? America. Na ninatoa maneno mzuri mpaka nasema preach it, preacher, preach it, prophesy. Baka siku hiyo ndio unakanyaga kiti, unakanyaga unarukaruka, ukisema prophesy, ukirudi kuangalia kai more than you. Nikimaliza tu mahubiri ndio nakumbuka appointment ya America. Nilitumika, nikakuja, nikakuweka, nikakucontain hapa. Wasichana, kinatuma kijamaa kimejidunga vizuri na kaa. Kiona hiyo unasema, oh my God, this is the man, this is the dream of my life. Kumbe nakuja tu nakupeleka na kuambia tuende Mombasa, unaingia ndege, hujaingia ndege, for the first time unaenda ndege. Kufika huku nasemekana ndege ya ikili itakapatikana ni Made. Nakwambia baby sukae mpaka Made. Kumbe this week ndio maneno yako ilikuwa itengenezeka. Ndio appointment yako, ndio signature yako moja tu ilikuwa inatengeneza maneno yote. Baada ya siku kupita ndio na ndege inasemekana Kenya Airways inakupigia. Fortunately tumepata ndege ambayo mnaweza kusafiri. Are you ready? Nasema we are ready. Tuenda. Kukuja hapa unaambiwa maneno imechange. You have to wait until December next year. Na immediately they have succeeded. Kile kibonaume unaanza kukitafuta, ngoja kidogo nitakupigia. I'll call you shortly. Sigidi nasikia mteja unayemtafuta hapatikani kwa sasa. Na alikuwa amekuabiria heaven. Hallelujah. Ulikuwa na goosebumps zilikuwa zimejaa. Mpaka mtu anaanza kukuuliza uliniacha ama bado hujaniacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 10 nasema, and said, you son of the devil. He was able to identify that this is not the people of God. You must be having the capacity
to be able to identify what kind of people have come into your life. What kind of a situation are you in? This man was able to identify. Na akasema, and they said full of ni gani tena? Mbona umeifunika na ingine? Tuko sawa baba? Kuna kainzi kanatembea hapo ndani? Akasema hivi, you son of the devil, you enemy of all righteousness, full of deceit and villainy, will you not stop making crooked the straight paths of the Lord? So how do they look like? How a spirit monitoring spirit? They are number one, they are full of deceit. Ni watu wa uongo, watu wa kufunika, watu wa kukucheza, watu wa kutaka akikuja hapa anadominate kila kitu. Akikuja hapa ni yeye. He will come with a lot of good things to make sure ame capture mind. They like capturing the mind of people. Uliona venye niliimba? Wakati nishika microphone watu wote walisimama. Leo umeshakamata, leo umefanya kitu. Leo, that is the spirit of the monitoring. It is a deceitful. Inakudanganya na inadanganya wengine. You will always find kuna kasifa fulani kanakuja. Kasifa tika kawaida. Ni kasifa, ni kazuri tu. Maana unapenda kusifiwa. Ni kazuri tu. Na unasifiwa mpaka unasikia kweli kumbe watu kanisa hii wamenitambua. Najua nikigia hivi na unanga watu wote wanafanya hivi. Ninajua kweli nimekamata hapo. Na everything I say hiyo ndio itafanyika. Mimi nimekuwa nimeshika. Kuna kama mama kengine kalikuwa hapa ka pastor fulani kalikuwa kanasema mimi nimekamata pastor ya apostle, nikimwambia hivi venye nimwambia hivyo ndivyo kutafanyika. Usijali hata ukienda kumwambia venye nitasema ndivyo kutakuwa. Nikakuja alikuwa amesema hapo. Sasa mimi nikakuja hivi nikasema opposite venye alikuwa amesema. Nikaona wameangaliana kakanivuruta kakanileta kaniambia unajua hawa watu nilikuwa nimewapaga hivi na hivi na hivi. Nikamuuliza kwa nini? Nani alikuambia wapage hivi? Nani alikuambia? Hapana, unajua hawa watu wanakaa wanakuwa. Nikamwambia sasa wachane na wao. Mimi ndio the boss hapa. Mimi ndio man in charge. Order inatoka kwa nani? Kwangu. Na venye Mungu ameniambia tufanye na hawa watu ni uwaende uwapatie hiyo na uwapatie hii. Lakini hapana, sasa kanisa itaachwaje? Nikamwambia wacha ujinga. Hii ni kanisa ya Mungu, ni nyumba ya Mungu. Na hizo vitu tutapatiana ni za Mungu. Na hawa watu wanabeba ni za Mungu. Sasa vitu za mwenyewe amepatia watu wake. So unaingililia wapi? Hapana, kwa sababu alikuwa anatetea ile msimamo alikuwa amewaambia, nikisema hivi ndivyo kutakuwa. That is a monitoring spirit in the form of a pastor. Hallelujah. Ni mapasta unakaa nao hapa lakini wamekuja purposely to make sure where you are going you will not go. Watakuja tu mwingine ameambiwa kamata mguu, mwingine ameambiwa kamata mwingine, mwingine ameambiwa kamata mgongo, mwingine ameambiwa kwenda huko ni mrembo, anakuja pastor na mimi nisiko na nikoloneli nikisikia mtu ananifanya hivyo roda. Sisemi nitakubali. Ninaongelea kuhusu a monitoring spirit, how they operate. Don't be worried about it. I'm a strong man. I'm filled by the Holy Spirit. Ningekuwa nishaenda hawa watu adwaya ni hiyo magia nguire tena tione gai. Ningekuwa nishaenda kwanza kule mimi nimetoka. Baba yangu ni polygama. Guka yangu alikuwa na 13. Guka huyo mwingine alikuwa na juice, nasikia alikuwa na 64. Sasa nimetoka from a weakness and I'm living in a weakness. Uode kioje tione gai oyagerai gai kinyamwa ina miagiko the pastor kwenda intercessor asiega akoroga manake di kwenda wale wa intercessor wote nimeweka hapa. Papa ninaomba boma hiyo ni yangu. Ni intercessor na ulienda kumwambia tufanye maombi ya nini ya kupigana vita za hapa ndani. Kumbe alienda kupigana vita zingine. Kanisa inakuja inabomolewa. Sasa hiyo unaacha tu nayo unasema wacha hiyo msiniombee. Umesikia?
msiniombee na msikuwe na monitoring spirit, msiniombee hiyo, wacha Mungu atanipigania. Nilisurrender, ninatoa sacrifice. Kila wakati mkiona hapa natoa sacrifice, natoa sacrifice yangu mimi as a person. Mimi Waruinge, Dora Waruinge, natoa sacrifice ya Dora Waruinge. Alafu natoa sacrifice number 2 ya Apostle Waruinge. Bwana Yesu asifiwe sana. These are two different people. Ama mjaijua hivyo? Na ile tango personal sacrifice that you give because of you. Mtu akikuja kukuguza hata ujuagi venye amegogwa, unasikieka tu amegogwa. Wale wote wamejaribu hapa, wote wameleft kwa magrupu. Tumemweka kwa grupu yetu, amekuja, alikuja na jia akasema hiyo nenyewe moto ayo treat ya Apostle. Ndio kaho demo rugira treat twega gere. Ndio kaho gageria como treat kama ya mchigo chega mutie kama wale tiko. Lakini by the time watoke hapo na mwangalia kwa Facebook yake unaona amechora tumutu I have left. Anaenda kusema hiyo kanisa ina Roho Mtakatifu. Si Roho Mtakatifu haina, ni Roho Mtakatifu hakuna kwa hii nyumba. Hapa ni Roho ya Mungu. Maana I have insured myself with a personal sacrifice. Ya Dora Waruinge, the weak person. Nimetoka from a weak lineage. Understand your lineage. Umeteko. Kwanyu nisioje siake, nisioje siaka, kana nisioje siarume. Understand. Ukijielewa ile lineage umetoka, wewe ni mchungaji, wewe ni asha, wewe ni mshirika, jielewe tu. Ukijielewa work on that. Kama hiyo sasa, hiyo ya usherati kwetu, Yesu mwenyewe alitoka kwenye lineage ya usherati. Kutoka kwa Juda uteremuke upande mpaka kwa Daudi, upande kwa Jese, upande kila mahali, wote walikuwa mpaka yeye. Yesu mwenyewe alienda kwa mto. Akienda kwa mto alikuwa anaenda kufanya nini? Kada akakutana ni nini, which spirit led him there? Akakutana na Kamurebo kakamwambia Yesu akamwambia nipatie maji. Kumbe spirit ilikuwa imemwambia aitisha maji. Akasema Kamurebo nao Jesus was a black man, tall, dark and handsome. Jesus was tall, dark and handsome. He was full of the glory of God, glittering. Jesus huyu msugu mnaekaga huyu wa Katoliki. Hapana, Jesus was black. Jesus alikuwa hapa Ethiopia, alikuwa anaongea Amharic language. Ama mjui hivyo? Wachana na hii conman hii mnaekeago hapa kwa picha. Huyo ni actor. Walichukua yule actor wakamweka hapo. Jesus was a black man. Man was black before he became white. Hallelujah. The Garden of Eden was in Kenya, and they panda hapa Ethiopia panda. Where is the River Nile? Yeah? Where is the River Nile? Is it not described as part of the Garden of Eden? Then what logic sense do you need to understand? Ati kutoka hapa Kenya Victoria kupanda hivyo, hiyo ndio River Nile imepanda mpaka huko juu, na hiyo ndio ilikuwa formation ya Garden of Eden. So what else do you need to understand? Kuna semekana kulikuwa na river. Huko nini kuna river? Israeli sasa kuna river. Huko na Dead Sea. Ile vitu nasikia ni Dead Sea, Red Sea, na hizo na hiyo gani gani? Na Jordan. Only those. Lakini River Nile ilikuwa na Euphrates, na hizo zote ziko wapi? They are with us. Ukienda kwa wanasayansi wanasema the first man alipatikana wapi? Scientists. Yeah? Olduvai Gorge iko wapi? It is in Kenya. The first man, we are akona the kulingana na wanasema ni sijui ni 1 million, 1.6 million. 1.6 million years ago. That's the skull ambayo wameipima. Na ile ingine inafuata iko Egypt. Na ile ingine inafuata sijui iko Mesopotamia. So what does that tell you? Wanasayansi wamesema hivyo. And the history ukiangalia from the Bible, when the Garden of Eden, River Nile ilikuwa, kila kitu hizo vitu, Kushi ilikuwa, and this is where Jesus alikuja mpaka hapa Amharic hapa Ethiopia. Kenya was part of Ethiopia before the colonial government. So this tells you these things hizi tunasoma kwa Biblia nyingi zilikuwa hapa. Tunafanya tu utafiti tuangalie what changed. Hallelujah. What kind of monitoring spirit that happened to us? Because even the pyramid zile zinasemekana ziko kubwa na zile maana sana, si zile ziko Egypt, ni zile ziko Sudan. Si ndio? The main pyramid haziko Egypt,
They are in Sudan. Huh? The Bible in the book of Isaiah 18 tells you the nation of people tall and what? And the fearless people beyond the rivers of Cush. Where is beyond the rivers of Cush? Yeah? It is Kenya. And the Bible continues to say that wakati watapandisha bendera kwenye mlima, that's Isaiah 18. Atazama hiyo maneno. Wakati watapuliza can we have it? Isaiah 18. Oh, to the land of wearing wings along the rivers of Cush. Cush is Ethiopia. Which sends any voice by sea in papyrus, a boat over the water. And this is River Nile, where they used to send ambassadors through boats. Go swift messenger to the people tall, smooth and skinned, to the people feared far and wide, an aggressive nation of strange people whose land is divided by rivers. All you people of the world, you who live on earth, when a banner is raised on the mountain, you will see it. And when trumpets sound, you will hear it. What else do you need to understand about Kenya? Is there a flag in Mount Kenya? Yeah? Who hosted it? Monyao. Was there a trumpet? Ilipulizwa? Yes, ni Monyao. Na hii nchi anasema iko chini ya Kush, iko chini ya Ethiopia. Which other country do you want to ama ni Tanzania? Bwana asifiwe sana. That's a topic for another day. And now, and number 2, these people are deceitful and they are villainy. What is being villainy? V-I-L-L-A-I-N-I. English people? Walimu? Tuko na walimu wagapi hapa? Give us this, villainy. Can somebody look at the dictionary? Hii sijui ni nini, hata mimi sijui. Quickly, to understand. And number 2, these people are villainy and can we get it quickly? They are deceitful and the villainy, and they say, will you stop making crooked? They are also crooked. Ni watu ambao wanapenda kuleta agenda zao. Kuna agenda set zinaendelea, but they must be able, they will always create a new agenda. Mumepanga tunapanga hizi viti, lakini lazima atakuja aseme hii inawekwa pale katikati ndio ilete maridadi, hii iwekwe pale, hii iwekwe pale, hii iwekwe hapa. They are crooked. They will always come with a new idea. Vile ni nini? Uko na matatizo leo. So they are crooked in a way. They will come. Munaomba mkielekea hivi, unakuta wao wanataka hivi. They operate in experiences. They operate in the wisdom ambayo wao wameiunderstand. They don't operate in the Holy Spirit. They have no Holy Spirit in them. They are walking in a direction. When others are going this way, them they are going this way. When others are going this way, them they are going this way. They are not together with others. They always have a new agenda against the others. Munapanga hiyo kurufu yenu ya wamama, lakini kuna mtu katikati yenu lazima atakuja kubadilisha. Mulipitisha viti ni 8, utakuta amesema viti ni 6. Na hako na language ya kuconvince kila mtu. Na unasikia kila mtu akisema na nema ni kweli. Na nurali ya sense. Those people, they will come and maneuver your life. They will come and catch your life. Watakamata life yako. Watakamata biashara yako. Watakamata watoto wako. Watakamata kila kitu unafanya. They will come. I capture you. Hapa ofisi kama hii watakuja, watanikamata mimi. Na wanakuta orders ni mimi natoa, lakini wao ndio wataenda kutoa. Na atakuja kwa njia ya Mungu, Holy Spirit amesema. By the time you come to realize there is no Holy Spirit, already the Mary may sink. Bwana Yesu asifiwe sana. So they are always crooked. They have a crooked mind. They have a different agenda from others. They are people, these are people you find them in churches.
These are people you find them in businesses. These are people you find them in family. Mzee wako anaweza kuwa crooked, anaweza kuwa hii monitoring spirit. He is always crooked. Unamwambia niko na 100,000 nataka kuanzisha biashara gani ya kuuza makaratasi, anakuambia makaratasi siku hizi asikuage na biashara. Kuna pen, kuna kalamu fulani imekuja inaitwa Kelopokoseketi. Na hiyo kalamu moja inanunuliwa shilingi 30, inauzwa 200. Na ukifanya hesabu unaona kweli hapa kuna pesa, unaidivert. Ukienda huko unanunua kalamu zote, hakuna moja itaandika. Pesa zako zote zinaenda. Yeye ndiye atakuja bado kukwambia pole. We must sue these people. We must sue these people. Sasa hiyo anakuambia how much do you have? We must get a lawyer. Sasa ndio tule tuingine tumebaki, tuote tuondoke so that ubaki venye ulikuwa. Hallelujah. Hallelujah. Number 11 nasema, and now behold, the hand of the Lord is upon you. The good thing is that every time you invoke the Spirit of God, the hand of God will be upon them. They were arrested. This spirit at the end of the day inakamatangwa. If you invoke, if you live godly, if you let in the Spirit of God to come, hata kama ni mke wako, hata kama ni bwana yako, hata kama ni katoto, hata kama ni nini, whatever they do in the darkness, utakamata tu, watashikwa. Because this spirit inakuanga exposed at the end of the day when you allow the Spirit of God to work. And now behold, the hand of the Lord is upon you, and you will be blind and unable to see the sun for a time. Oh, that is how to contain the spirit. Yeah, monitoring spirit. You are blinded. I can speak from today. As I speak now, I'm now releasing the prophetic word that any monitoring spirit in your life has gone blind. In Jesus' name. Any monitoring spirit from today has gone deaf from today. In Jesus' name. Any monitoring spirit in your family has gone blind in the mighty name of Jesus Christ. Any monitoring spirit in your life, miguu yake imekatika. Hawataweza kukutafuta, hawataweza kukufuata, hawataweza. They will not be able to get where you are. Hawataweza. Maana mikono yao imekatika. Macho yao yamepofuka, masikio yao haitasikia tena, miguu yao ambayo inabeba haitaweza tena, because the power of God is upon you now. The power of God has taken over you. Uwezo wa Mungu umechukua. Once you bring in the Spirit of God, the monitoring spirit is weakened, is destroyed. You don't need to worry. Just cleanse yourself. Allow God to take supremacy. Allow God to capture it. Allow God to make it work for you. Verse number 12, where we're going to finish. Then the proconsul believed when he saw what had occurred. For he was astonished at the teaching of the word of God. So the teaching of the word of God forms the foundation of your success. And that is why I normally tell you, listen to the word of God. Allow yourself to be taught. When you are taught the word of God, you are able to discern when these things they have come. You are able to discern, hizi mapepo zikikuja, the monitoring spirit, you will be able to know. In this church, I know all the monitoring spirit who are working here, who are living with me here, and are moving. And sometimes nawapatia mpaka tu pesa, ndio waende wakakule wapate energy ya kukuja kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. When you know them, you become... unasikia kuwa enjoy. You walk with them, enjoying them, loving them, and showing them. Kuna wengine they have come to monitor my marital status. Wengine wamekuja ku monitor my spiritual status, my financial status. Everything I do, they are monitoring. Just like you are being monitored in every situation. There are people who have been sent. Nenda ukae tu hapo, sikilize tu. Go and listen for you to send the information, for you to do this. They are not going to be chased from this church. Hallelujah. I know them before you enter there. I know, I'm told. Wameingia watatu, kama leo wako watano. They are 5. They have just come to monitor. What are you saying? What are you saying?
Leo alikuwa amevaa nguo gani? Leo aliongea aje? Leo alikuwa na makasiriko. Kuna siku alikuwa amenikamata hapa na makasiriko. Nilikuwa nahubiri na makasiriko. Nikihubiri kidogo nimerudi huko. Nimeanza kuongea na makasiriko. Kwa sababu walikuwa wamepagwa. Utapagwa when you are Wednesday, when you are Thursday, when you are Monday, to make sure you keep this man in a situation he will never advocate for the project ambayo anaendeleza. The spirit is there always here to maim you from moving to the next level. They are here to maim, to make you don't get into your promised land. You don't go to your Canaan. You don't go to where God has given you. You know, there are many people here, we have them in church. They will not see their Canaan, yet you are going to go to heaven. Utaenda biguni, lakini you will never see your Canaan. What is the point of you going to heaven and you never saw your Canaan? Your Canaan is the success of your life. Your Canaan is having a good, kama sasa mimi sioni marriage yangu, sioni. Why? Because hiyo ndio Canaan yangu ingine nataka. I have not get it. Money iko, kila kitu iko, hivi zingine iko, huduma ndio hii iko mzuri. But my Canaan in the life of marriage. Watu wengine wakapi tuko hapa, hatujapata Canaan yetu ya marriage. Nataka tuiombee leo. Watu wako hapa wanataka Canaan ya marriage. Inua mtu mkono, wacha kujiangalia. Inua mkono straight, wacha uhika. Unateseka peke yako, baridi imekukuja na wewe bado unaambiwa inua mkono, huwezi kuinua mkono. Mungu akupatie Canaan yako in Jesus name. Bwana Yesu asifiwe sana. Inua mkono wako tena juu. Yesu, Mungu, mwana wa Mungu, akupatie Canaan yako. In Jesus name, receive your Canaan ya marriage. Pata mwanaume ambaye ni ubavu wako. Pata mwanamke ambao ni ubavu yako. When you are praying for the woman or you are praying for the man, don't just ask for a husband. Bwana asifiwe sana. I'm normally telling you. Wengine hapa wameniombea. Kuna wengi wametoa mpaka sadaka hapa kwa sababu yangu. Sasa the problem is mmetoa mkiwa wengi. Hallelujah. That is why mmeona mmehang yote. Kwa sababu mliweka application internet ikahang. Hallelujah. Inua dhabihu yako. Alafu don't ask for a husband. Wale wote wametoa dhabihu hapa wameniitisha kama husband. I'm not a husband. Hallelujah. Hallelujah. Mimi ni ubavu wako. Itisha ubavu yako. Nimekupatia secret tu. Etia rofaruru wako. Tafuta. Na ukiitisha ubavu na utoe dhabihu, utaelekezwa. Hutashinda ukikaa hapa ukiwaste your time bure. Utaelekezwa bure ubavu. Labda ule makaga saa hii ule alikutusi kwa gari ndio bwana yako na ujui. Na akurumire ni kuri wewe turagaku. Na ukaenda ukisema hii makaka nitakuombea. Nitakuombea in the mighty name of I speak fire. Unasipikia bwana yako fire. Ako na power. Huyo jamaa ulitukana pale ile mkokoteni alikwambia akakugoga. Ni Mungu alikuwa nakuchanua wewe. Modo yoyo haha. Na hapa nazidi hapa umehanga hapa ati ni apostle. Ati ni apostle umetagea hapa. Ogo ikala ha mutahang ndio umeona mmehang. Si mnaona nika kitu kanazunguka tu kale kakuzunguka. Ndio kanazunguka kwa hitu kwa simu. Kanazunguka tu. Kwa sababu application mlifanya nyingi at the same time ikahang. Hallelujah. Itisha Mungu ubafu. Where you are brought from. Kufa haria wakonyorirwo. Iraga ideda gushoka kuo. Unajua mali nyingi kwa nini zilianguka? Unajua ni kwa nini? Because wewe mimi ubavu yangu ni mrefu. Sasa bahari ilivujwa, wewe ulitengenezwa na kaubavu kafupi hivi. Sasa umekuja kwangu na ubavu yangu mahali ilivujwa ni mrefu. Sasa wewe umekuja kulalia kamefika nusu. Ndio nakutaka familia zingine ziko lakini ziko na baridi. Kwa maana kuna baridi inaigiaga. Hallelujah. They are there. They are married. Na unaona they are happy, wako na toto, lakini baridi ile kwa hiyo nyumba. Hata uwezi dogeda kihiko takeu. Unaendaka hiyo bomba mbako unashindwa. How do these people live? Wako unakuta mama anaendesha gari kulingana na ile nguo amevaa. Na baba anaendesha gari kulingana na ile nguo amevaa. Kara. Lakini ukiwaangalia the family is like dead. Hii ni kama imewekwa ndani ya fridge. Alafu kutana na familia nyingine. Wewe bafu ni mrefu na mimi kashimu ni kadogo. Sasa ulikuja ukalalia.
ubavu ikadugwa ikaenda padile ikiudo. Sasa hiyo ndio unapotaka kwa nyumba kuna vita kila siku. Maana ubavu ni mrefu, inaduga. So until you get your right rib, ikuje ilalie ikiane vizuri, that is when you have peace in your life. Wacha na kuwekelea sadaka hapa ati unataka ati husband. No. Wekelea sadaka uambie Mungu nataka ubavu. Bali nilitoka kama ni mama, bali nilitoka nirudi. Kama ni mzee, itisha muhupa yako. Niki metako ihede ya mahede makwa. Niki ihede ya mahede. Mimi sasa wewe ni kama mfupa. Na unataka kujiriganisha na mifupa. Haiwezi kuendelea. Yes, wewe jitreat mama, mujitreat kama kamfupa. Just akasimoro for ndio urudi kalima karia waumire ucoke ho te kurumaga makaga na haha ugu kana muthurire wa makara usimutukane kada kadere thondekaga mai kwanyu usukane watu kama hao kudibini yeye. Haleluya. Na nyinyi wanaume ukiona mwanamke hata kama hako na miguu imeenda na basho hivi usimutukane. Ukiona ameanza kuleta karibu na Mungu, uliza Mungu, could this be the bone? Because labda ilibebwa ikaenda ikafanywa kazi nyingine na huko, na ukirudi tu itarudi normal because it was waiting for you. Kai ikagalia hali hanyure litidagalige kuruma. Okay, ona leo nyumba kwako. The my bay. Bwana Yesu, huyu mzee amefikiria sana, ameona makosa yake. Tumebarikiwa? Inua mkono wako juu kama umebarikiwa. Asante sana, Mungu abariki. Now you have understood how this monitoring spirit they operate? Yes, they are your friends. They are not your enemies, they are your friends. They will come and live with you. They will come and dress even better than you. They will buy you, they will give you everything. Watakupatia ndio unaonanga. You have to be filled by the Holy Spirit to be able to discern. And they are not necessarily men. They are animals. They are cockroaches. They are hizo vitu kunguni. All those are monitoring spirit. Hizi unaona zikipita hapa. Ni kamoja tu, hasi mingi. Ni kamoja tu. Na katashida hapa kanaruka kwa huyu, kanaruka kwa huyu. Kumbe alienda mwenyewe ako hapa tu. Kanakuja sasa kuendeleza, kusambasa upepo, kusambasa maroho hapa. Kuna kaizi tu kanaweza kuja. Kasambase roho ya kulala, uende kila mtu. Bwana asiwe sana. Haleluya. Kama huyu mama ameshida kilala, si ndio? Warota ate. Haleluya. Tusimame tu kwa miguu yetu. Na tushike sadaka zetu. Nataka tutoe kwanza. Mtoe sadaka kwanza. Kama uko na sacrifice, bring your sacrifice. Join us here. If you have a sacrifice, bring it. And tutatoa dhabihu ndio tuiunganishe na maombi ambayo tutafanya intense prayers now, because unaangalia Paulo aliangalia huyu jamaa, he looked at him intently. Bwana Yesu asifiwe sana. He looked at them intently, meaning aliingia kwenye ulimwengu wa kiroho na akaona what kind of people are these. So we are going to look at it by getting deeper into the prayers. Praise and worship will help us as we get deeper. Would you guide? Then I'll come and usher you. I'll come and release God upon you, the Spirit of God upon you, and you'll be set free from the monitoring spirit. And from today, your life will never be the same again. You shall sing. Uingie kwenye maombi, ufungue kinywa chako, uingie kwenye maombi. Speak to your sacrifice ambayo uko nayo, speak to it. Speak to what you want, and God is doing something. Already, I can see the angels are with us. I can feel the Holy Spirit, the power, the presence of the Holy Spirit is with us now, waiting just for you. So your sacrifice will be the basis for you to be set free. So if you have your sacrifice, come with it here in front. Kama uko na sacrifice yako, ilete tu hapa mbele kwenye madhabahu. Nasema mulete kwenye madhabahu hapa mbele. Just place it here. And if you can.
Lete sacrifice yako hapa mbele. Na kama kutumia kwa simu, lete simu yako uwekelee kwenye madhabahu. Hakuna kama wewe, Ima Jehova, Jehova, wewe ni Mungu. Sadaka zako na pia your sacrifice. Kama umebeba sacrifice, bring it here. Fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako sasa. I want you to open up your lips. Fungua kinywa chako, zungumza na Mungu wako. Mwambie akupatie ujazo wa Roho Mtakatifu, kuwa na uwezo wa kujua the monitoring spirit, kuwa na uwezo wa kutansua nguvu zozote za giza kwenye maisha yako, kuwa na uwezo wa kutambua ni nguvu gani iliyokufunga. Just open your lips now. Open your lips now. Open your lips now. Open your lips now. Speak to God. Speak. Mwambie unachokitaka. Tunakuabudu Bwana, tunakuabudu Bwana, tunakuabudu Bwana, watu mikono yako, mwambie Bwana tunakuabudu. Mikono yako sema wastahili Bwana, wastahili Bwana, wastahili Bwana, Okay.
Wastahili Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili Bwana, wastahili wewe Bwana, Bwana, kupokea utukufu. I am an overcomer because you overcame. My victory is guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer Because you overcame, my victory is guaranteed. I am I am an overcomer. I am an overcomer. because he overcame. Because he overcame, My victory is guaranteed. I am an I am an overcomer because he overcame. Because he overcame, My victory is guaranteed. I am an overcomer. because he overcame. My victory is guaranteed. My victory is guaranteed. I am an Inua mikono yako, sema I'm an overcomer because he overcame. My victory is guaranteed. My victory is guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer because he overcame. My victory is guaranteed. My victory is guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer because he overcame. My victory is guaranteed. My victory is guaranteed. Oh, I am an overcomer because he overcame. My victory is guaranteed. My victory is guaranteed. I am an Inua mikono yako, sema I'm an overcomer because he overcame. My victory is guaranteed. My victory is guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer because he overcame. My victory is guaranteed. My victory is guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer because he overcame. My victory is guaranteed. My victory is guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer because he overcame. My victory is guaranteed. My victory is guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer because he overcame. My victory is guaranteed. My victory is guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer because he overcame. My victory is guaranteed. My victory is guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer because he overcame. My victory is guaranteed. I am an overcomer because he overcame.
pokea sifa mfalme wa ajabu. Haleluya. Baba, 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 pokea sifa.
Baba. Nilikuwa nimepotea, nilikuwa nimepotea, nilikuwa nimepotea. Moyo wangu wa kuinua Baba. Moyo wangu wa kuinua, moyo wangu wa kuinua, moyo wangu wa kuinua. Baba, moyo wangu wa kuinua Baba. Moyo wangu wa kuinua, moyo wangu wa kuinua, moyo wangu wa kuinua. Semana, semana, semana moyo wangu. Semana, semana, semana moyo wangu. Semana, 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 semana moyo wangu. Semana, semana, semana. Inua mikono yako, sema. Semana, semana moyo wangu. Semana, semana, semana moyo wangu. Semana, 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 semana moyo wangu. Semana, 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 semana moyo wangu. Semana mimi, semana mimi Bwana. Semana mimi Bwana. Semana, inua mikono yako. Semana, semana, Baba. Semana, 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 semana mimi Bwana. Semana mimi Yesu, hakuna kama wewe. Semana mimi Yesu, sema, sema Bwana. Semana, semana, semana. Semana, semana, semana. Inua mikono, sema, sema, sema. Sema na mimi. Semana, semana, semana. Inua tu mikono yako, mwambie Bwana ninakushukuru. Akati Apostle anakuja, just tell him God you're faithful, God you're wonderful. Ambia tu Mungu, sema na moyo wangu jioni ya leo. Sema Bwana na moyo wangu katika jina la Yesu. Hakuna atakayezuia kile Mungu anataka kufanya. Ambia tu Bwana, sema na mimi Bwana. Sema na mimi Yesu. Sema na mimi Bwana. Sema na mimi Jehova. Sema na mimi Mfalme. Sema na mimi Mwana wa Bwana. Sema na mimi Rarabo Sererorosa. Semana, semana, semana moyo wangu. Semana, semana, semana moyo wangu. Semana mimi, sema Bwana.
semana, 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 moyo wangu, semana, 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 moyo, semana bibi Bwana, sema Bwana, sema, semana, moyo wangu, semana, 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 moyo wangu. One more time, hallelujah. One more time, one more time. Lord, I need your touch. One more time, one more time, one more time, one more time. Lord, I need your touch. Inua mikono sema, one more time, one more time, one more time, one more time, one more time. Lord, I need your touch. One more time, 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 one more time. Lord, I need your touch. Sing one more time, one more time, one more time, Lord, one more time, one more time, Lord, I need your touch. Sing one more time, one more time, one more time, one more time, Lord, one more time, Lord, I need your touch. Sing one more time, one more time, sing one more time, one more time, one more time, Lord, one more time, Lord, I need your touch. Sing one more time, one more time, one more time, Lord, one more time, Jesus, one more time, Lord, I need your touch. Sing one more time, 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 Lord, I need your touch. Sing and say one more time, 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 Lord, one more
need it. Lord, I need your touch. One more time. One more time. One more time, Lord. One more time. One more time, Jesus. One more time. Lord, I need your touch. Sing one more time. One more time. One more time, Lord. One more time. One more time, Jesus. One more time. Lord, I need your touch. Sing one more time. One more time, Lord. One more time. One more time, Jesus. One more time. Lord, I need your touch. Remember me, Almighty God. Remember me, oh. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord, I pray. Remember me, Almighty God. Remember me. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord, I remember me, Almighty God. Remember me. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord, I pray. Remember me, Almighty God. Remember me, oh. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord, I pray. Remember me, Almighty God. Remember me. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord, I pray. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord, I pray. Remember me, Almighty God. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord, I pray. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord, I pray. Remember me, Almighty God. Remember me. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord, I pray. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord, I pray. Remember me, Almighty God. Remember me. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord, I pray. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord, I pray. Remember me, Almighty God. Remember me. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord, I pray. Umeinuliwa juu, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu, umeinuliwa, umeinuliwa, Umeinuliwa juu. umeinuliwa sana, umeinuliwa Baba, umeinuliwa, umeinuliwa
rehema. uniguze Baba, Uniguze, unijaze unijaze. Baba, nyosha mkono wako, Nyosha mkono wako wa rehema. uniguze Baba, Uniguze, unijaze unijaze. Baba, nyosha mkono wako, Nyosha mkono wako wa rehema. Baba, uniguze Baba, Uniguze, unijaze unijaze. Baba, nyosha mkono wako, Nyosha mkono wako wa rehema. uniguze Baba, Uniguze, unijaze unijaze. Baba, nyosha mkono wako, Nyosha mkono wako wa rehema. Baba, uniguze Baba, Uniguze, unijaze unijaze. Baba, nyosha mkono wako, Nyosha mkono nyosha mkono wako wako wa Baba, rehema. Baba, uniguze Baba, Uniguze, unijaze unijaze. Baba, nyosha mkono wako, Nyosha mkono wako wa Bwana, rehema. uniguze Jehova, Uniguze, unijaze unijaze. Baba, nyosha mkono wako, Nyosha mkono wako wa rehema. Baba, uniguze Baba, Uniguze, unijaze unijaze. Baba, nyosha mkono wako, Nyosha mkono Baba, nyosha wako mkono wako, wa mkono rehema. wako wa rehema Baba, Uniguze, Bwana, unijaze unijaze. Bwana, nyosha mkono wako, Nyosha mkono wako wa rehema. Baba, uniguze Baba, Uniguze, unijaze. Baba, nyosha mkono wako, Nyosha mkono wako nyosha mkono wako Baba wa rehema, uniguze Baba, uniguze, unijaze. Baba, nyosha mkono wako, Nyosha mkono wako mkono wako wa rehema Bwana Yesu, uniguze Baba, uniguze, unijaze unijaze. nyosha mkono wako, Nyosha mkono Bwana, wako nyosha mkono wa wako, rehema. uniguze Baba, Uniguze, unijaze unijaze. Baba, nyosha mkono wako, Nyosha mkono wako wa rehema. Uniguze, unijaze. Baba, nyosha mkono wako, Nyosha mkono wako wa rehema. Uniguze, unijaze. nyosha mkono wako, Nyosha mkono wako wa rehema. uniguze Baba, Uniguze, unijaze Baba, unijaze. Baba, nyosha mkono wako, Nyosha mkono wako wa rehema. Baba, nyosha mkono wako, Uniguze, unijaze. nyosha mkono wako, Nyosha mkono wako wa rehema. uniguze Baba, Uniguze, unijaze. Baba, nyosha mkono wako, Nyosha mkono wako wa rehema. uniguze Baba, Uniguze, unijaze. wewe ni Bwana uniponyaye, wewe ni Bwana ponyaji, uituma neno lako nipone, wewe ni Bwana
Nipange tu raini niwapake mafuta. Raini mbili. Straight kutoka huko mpaka huko. Na ingine moja hapo. The second hapo kwa yes mama. Mwende hivyo straight line. Na nikikupaka mafuta don't move. Ndoga hilo kama I just want two straight lines. Two very straight lines. If you are behind somebody, it means there's something you are doing behind that person. Kama umesimama nyuma ya mtu ni kumaanisha kuna kitu unafanyia huyo mtu. Thank you. Baba. Ndio atari. Unaitwa nani? Anthony? Anthony Dhome. Sema kutoka leo mimi ni mtoto wa Yesu. Roho ya uganga na waganga na itenganishwa nayo kutoka leo. In Jesus name. Yoturi ya maruhari. Ugore we muru. Mami. Nona ugore we muru. Agothokeria mwana mugima. Noni agutungata. Tuka kirathimo kuri ciana. usiloliweza.
Uraigua atĩa rĩu? Wega biũ kawaga hinya wa magũrũ kamagũrũ mathire ku eko mũcio mũgĩte nake oka wachungaji wako hapa ni wangapi? Simama hapa kurugamia. Wachungaji kaeni hapa rugama thutha imunyite guoko gwake kwario nĩũrutire sacrifice yako? Nĩũrutire sacrifice yako? Nĩũrutĩte? Ũrutio sadaka? Rugama mwena ũyũ ũngĩ. Yes. Ni mwena ũyũ. Kwani. Na rudi huko nyuma. Wamama tokeni. Wewe nawe toka. Wamama wote toka. Simama. Nataka negera andũ aya mwanake ũyũ. Unegere andũ aya mwanake ũyũ waku. Acio nĩ ndungata cia Ngai. Manegere na moko merĩ. Umurute. Thikĩrĩria. Pokeni. Huyu amezaliwa kama mganga. Tunamtoa kutoka kwa uganga. Mama yake awapatiane. Akuwe mtumishi. Alafu na nyinyi mumulete hapa. Mami. Tarĩria mwanake ũyũ mwĩre ndakuruta kuogo. Ndakuneana nyũmba-inĩ ya Ngai. Muneane. Ni marohoro kũrĩa. Wacha wafunguliwe. Wanafunguliwa. Huyu akifunguliwa kule wengine wanafunguliwa. Wale wote wameenda kwa waganga. Wale wote wameenda kwa waganga nafunguliwa sasa. Siangalia hapo mami. Hapo angalia hapo. Wale watu wengine wamefungwa katika uganga, mwanza kufunguliwa sasa. Mwanza kufunguliwa sasa. Naachilia neema ya Mungu kwako. Naachilia neema ya Mungu kwako. Naachilia kufunguliwa. Naachilia kufunguliwa. Ukafunguliwa in the mighty name of Jesus Christ. Funguliwa in the mighty name of Jesus Christ. Funguliwa in the mighty name of Jesus Christ. Funguliwa sasa. Waganga wote wafunguliwe. Wachawi waliofungwa na uchawi wafunguliwe. Wafunguliwe sasa. Funguliwa, kata mikanda, kata minyororo. The mighty name of Jesus Christ. Wale kazi zao na familia zao zimeshikwa mateka na waganga. Unafunguliwa sasa. Unafunguliwa sasa. Unaachiliwa huru. Unaachiliwa huru. Wale watu mlirogwa. Wale mlirogwa, mlipelekwa kuzimu. Wale baba zenu walikuwa wachawi na waganga. Unafunguliwa sasa. Funguliwa. The mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. Out now. Loose. Loose her in the mighty name of Jesus. Loose her in the mighty name of Jesus Christ. Loose her. Wacha sasa. Fungwa yeye. Fungwa waganga. Toka kwake. Toka kwake. Wacha watoto wake. Wacha baba yake. Wacha ndoa yake. Katika jina la Yesu Kristo. Wacha biashara yake. Wacha ndoa yake. Wacha ndoa yake. Wacha biashara yake. Wacha biashara yake. Wacha biashara yake. Wacha biashara. Jina la Yesu. Wacha biashara yake. Wacha huduma 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 yake katika jina la Yesu. Wacha huduma yake. Wachawi wacha huduma zao. Wacha huduma yake. Wacheni huduma za watu. Wacha huduma za watu. Wacha huduma yake. 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 The mighty name of Jesus Christ. Wacha huduma yake. Wacha huduma yake. Wacha kazi yake. The mighty name of Jesus. You, the monitoring spirit, the spirit of stagnation, the spirit of confusion, ninakukamata. Nakamata anga yako. Hauna mamlaka katika nyumba hii. In Jesus name. Moto ndio hiyo inakuja. Moto inakuja. Receive the fire. Mleteni sasa. Mleteni. Yes, mleteni tu. Lete mafuta. Lete hiyo mafuta. Mlete hapa.
piga magoti yako hapo chini. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, I set you free. I break every yoke. I break every yoke. I break every spirit ya waganga na wachawi. It is no more now. You are free. You are free. The ancestral spirit, nguvu za mababu, za shosho, za guka, mchanga ulionenewa, wewe usisucceed. Kutoka leo utasucceed. Mali itakukubali, mikono yako itabarikiwa, miguu yako itabarikiwa. Na achilia baraka za Deuteronomy 28 from verse 1 to verse 14 in the mighty name of Jesus Christ. The ancestral monitoring eye will never see you again in Jesus name. Thank you. You are free. Muinue tu, mpatie kiti siku kadhaa. Mami, yasani mtoto wako atakuwa okay. Utigana ke utimwana thiere utimwana akerorire mundu mugiba tare kana mwathani ni agukurathima arauga ni igwite kirero giaku no tige gutangika ngoro ni utangikite muno ngoro na ni urathangania ukona tangaia tatari kuo ni uroragia ni kigitumite ngai utiganirie nani nginya ukona ndubatie gutura muoyo niki ndagurite dawa wenda kwiyuraga naki nakamukanda kana ni dawa kuruhusu hope ni wewe ni ashoke ni ngai in Jesus name. Yes. Mami, mguu yako iko namna gani? Leta tuone. Leta. Ilikuwa imefura sana. Nini? Itoboka? Hebu tuone. Hapa, ni nini? Si damu, si nini? Sini inetangwa nini wale tawata? Jibu. Ni yule uchawi. Nakumbuka ile uchawi ulienda kuchukua sijui wapi. Unakumbuka? Sitaki kutaja hawa sijui. Ile uchawi ulibeba kutoka Tanzania. Ulitoa wapi? Ulibeba ya wapi? Ile ulibeba kidogo. Siku si mingi, ni kadogo tu. Ujui. Mtu anasema ajui. Na anajua. Alibeba, hakubeba mingi. Akadogo kakaitago uchawi, kanaitago kauchawi. Wewe, kwa nini hutaki kufanya kazi ya Mungu? Wewe uko na green. Unajifanya uko busy kuja. Mbona hutaki? Mungu amekuita na hutaki kusikia. Unataka nini ifanyike ndio usikie? Upatangi njia yote? Sipatangi njia. Kwa nini? What's wrong? Umeokoka? Unaenda wapi kanisa? Hii hapa. Ukaruka hapa. Na sasa huyo mama akikuona si ataleta shida. Unaona ule huko. Huyo. Alihamia huko. Ndiye alikuita? Na? Siku ya Rolinga. Sasa upate njia. Unajua kuna mafuta unaweza kaa chini yake kufunge. Kata hiyo mikanda. Hiyo uko na neema Mungu amekupatia. Ni wewe ni mnabii. Lakini sasa umefungwa, walikuona. Kuna watu waliona, wakaona jinsi utapaa, wakafunga milango yako. Sasa either ukate hiyo mikanda kana uendelee kukaa tu hapo ukufe kiroho. But God loves you na kupenda sana. May you be filled with the power and the Holy Spirit now. Speak in tongues.
Speak in tongues. Mwache. Unamshikilia. Huyu hawezi anang'ang'ana na mtu. Badala umshike vizuri, wewe unang'ang'ana tu kuvuruta mtu. Fundishwa kushika mtu, unamwacha pole chini, asivuruti. Kwa sababu atategeka, akuangushe chini na wewe uanguke, uumie kichwa. Na hiyo ndio monitoring spirit wanatafuta. Kugongwe mtu hapa ndio kusemekana kuna mtu alikufa huko. Ushika mzuri hivi, unamshika, unamteremsha chini, unamwacha anguke, lakini unamshikilia tu, unamsaidia. Lakini usishike mkono ati mnavurutana naye. Ile roho iko ndani yake hauwezani nayo, itakuinua huko juu. Hujaiona kama mtu kamkonde kanainua kimama kinono hivi, anawekelea hapa juu hivi na mkono moja, na in the normal circumstances hata ukimwambia chukue bagi mbili hawezi, because the spirit that is in that person is very powerful. Bwana Yesu asifiwe sana. And be very careful, ushers. You need to be trained jinsi ya kushika mtu akienda. Mwache tu aende chini, lakini support them as they go down. Don't try to stop them going down, because your spirit inaweza kukushika mkono ikuvurute, mtagongana vichwa tu hapa ipasuke. Hizi mapepo zinatafuta kila mbinu, kila njia. Mliona ule watchman alikuja hapa Sunday. Alifutwa kazi. Si management ilimfuta kazi, lakini Manyuru ndiye alimfuta kazi. Kwa nini? Kwa sababu alikuja akatuambia venye Manyuru amemwaga mafuta huko, akanionyesha Manyuru, akaenda akaambiwa venye mafuta imemwagwa ya kufunga. Walikuja Manyuru, alikuja baka hapa amevaa mask na kofia hapa. Wakakuja wakamwaga mafuta kwa mlango, wakaeka X. Wakaenda pale nje wakaeka X. Sasa wakati mjamaa alikuja akatuambia, tukajua Manyuru mwenyewe and is not owner of the company, akafuta huyo watchman kazi. Kisha akamuita kwake, akamwambia kama anataka kurudishwa kazi arudi aendage kanisa huko na ahakikishe huko kumefungwa. So tuko wengi tunahubiri, lakini ina depend direction yako. Hallelujah. Ina depend unatumia nini. Mimi siogopi uchawi, siogopi kufanywa nini. I don't fear, I don't care. I don't care myself, because I know myself. Najua kule Mungu amenitoa, kule tumetoana na Mungu. Walijaribu kuniua, wamenipiga risasi kwa mwili, risasi 12, wamenipatia sumu, wamenipeleka Nyati House. Najua, acheni niwaambie, mnajiulizaga huyu jamaa kwani alikuwa msherati namna gani? Ndio nisaye watoto wengi hivyo. Sikuwa msherati, nilifiinywa huko. So nilikuwa nataka kufanya test kama niko hai. That's the reason. Si kitu kingine nilifanya nizae watoto wengi hivyo. Si kupenda kwangu, munisamehe tu. Na watoto wangu ni baraka kwangu. They are blessing. Na ukisikia kuna mtoto hapo ije anafanana na mimi, mulete tukague. Siwezi kubali mtoto wangu akule shida nikiwa hai. Siwezi. They are not a mistake. I made a mistake, but they are not a mistake. Hallelujah. Na hata ukiwa kama ukorogo nako naona atakahiana. Lege nwadi yako nywa gige nwadi yako nywa kongu nwadi yako nywa ko noko na kana akahiana ta mundu kare he todi torore he kire adoraga benye kani ga kwani go tukanareke mwana waku ali thina we muoyo na nywa tumia. Ukasikia mzee ako na mtoto, wacha kupiga huyo mtoto. Huyo mtoto anaweza kufungia maisha yenu kabisa completely. Ukisikia mzee usikie na fununu kuna katoto, ufanya kama Lechoruto. Lechoruto anasikia Ruto amezaa mahali, anaenda huko wanacho. Usipige mama baba kwa sababu umesikia amezaa already. Ni ashiarete game oyo. Tia kuhura kana kau, ndukareke kana kau kali thina. Kage kali thina, ona ino ukali thina. Na ciaku cigateseka. Wako watateseka, watakosa mpaka mtu akupatia maji ya matope akunywe. Don't harm them. Help them live. They are not a mistake. Mistake ni wewe na mimi. But the product is not a mistake. Help it to grow. Waigua muthe ni ari na kamundu na hau tie goje kumurumate marayo yo no guthia kugithiorokaga ugikasha nyemelea uende woge na mama mtoto muulize no ureke ndere mwana huyo. Yes. Na baraka zinakuja. Hiyo ndio sababu. Wacha unajua nimekuwa nikificha, sikuwa naeleza. Lakini kwa sababu niligusia hiyo kitu,
kule Nyati House niliwekwa kwenye vitu zingine hapo nikafinywa. Sasa sikuwa naamini ati nitaweza kufanya nini. Nilikuwa naona kama, kwa sababu niliambiwa ukitoka huko maisha yako imeisha. So wakati nilitoka, watoto wangu wote ni wa 17 years na 23 years. Hiyo miaka mitatu niliruka kuruka kama kangaroo. In that process nikapata watoto 20. Nilikuwa na kujua 18. Sasa kuna mama ametoka Japan jana ameniletea, na nikaangalia nikaona huyu ni Dani na huyu ni Dani mwingine. Sasa hii hakuna DNA, huyu ni mimi. Sasa nikamwambia kuja, sasa anakuja nyumbani niwachijie busi kama mzee Mkikuyu. Akule busi ni dema mokere dema hemuhiriga meto aboi abali ya marigo. Yes, nibariki, niwatemee mate, niwaambie umagarai muradhimu. Kwa sababu hakuna kitu anakuja kuchukua kwangu, wako ni matajiri. Wako na pesa, wako na mashamba, utile kino kiradhimu kiafafa mareda. Hiyo nitawanyima kweli. Na nyinyi mnaenda kusema apostle wetu kai apostle wetu ni jagiri. Mimi napenda kuwa ni jagiri, na next year ndio Japani. Na utoleta kale wagiri ukolo takakelea. Bwana asifiwe sana. Ninyi nataka mweke before mdiete moshi, nataka kama mcheke kidogo. I don't want this a gloomy church. Mnakuja kama mko serious. Sakaki. Mimi nimezoea kufurahia. Niende demo keneri kana tiguo. Na demo ile rido ciakwa. Tukenere gaiti Mungu sisi yo. Bwana Yesu asifiwe. Ati CEO wale wa mama, unajua CEO wa baba ni wazuri. Wa CEO wale wa mama na kaskati kamefika hapa, alafu kameraruliwa na huko juu. Sasa anakanyaga hivi, akiingia unasikia staff room mzima kila mtu ametulia, amenyamaza. Mungu akaage hivyo. God is a jovial God. Mungu araha ni Ngai mukeni. Ngai wendaga maundu mega. Ngai wendaga uikare wega, utwarithie gakari kega, uikare tu maisha mega. Isi Mungu anakutakia mazuri. Mungu anakutakia mazuri. Mungu anataka usafiri, si usafiri uende ukafanyike mtumwa. Anataka usafiri uende ukue uwakanyage. The Bible says in the book of Deuteronomy 28, inasema utakuwa kiongozi na hautakuwa mkia, utawakopesha na hautakopa. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is the generation nataka kuinua hapa. Kama nikiwa Mogeke sikuwa na Yesu, nilikuwa mimi mwenyewe barubaru na guka yangu, roho ya guka yangu ndio nilikuwa na operate nayo. Sasa niko na Yesu na niko na Mungu. Ni nini kitatuzuia? Niki kigetugirie. Waiko si nilikubabaisha nikiwa Mogeke. Siku nilisema usivae skati Kenya mzima. Mliva. Na nilikuwa Mogeke. Na sasa nikiwa na Yesu. Si tutumie huyu Yesu vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumtumie vizuri, tutumie huyu Mungu vizuri. You are not supposed to be poor. Haufai hata kidogo kuwa maskini. Muislamu na ajui, Uislamu watakuja kugeuka wakuwe watu wa Yesu. Lakini angalia wenye wanaendesha magari mzuri, ndio wenye biashara mzuri, ndio wamewaandika kazi. Na wewe umetagulia kwa Yesu na haukuli matunda, na yeye hajafika na hata hajaanza safari na anakula matunda. Why? It is because we are worshiping a God that we don't understand. The day uta understand Mungu wako, na ujue Mungu wako ndio mwenye silver, na ndio mwenye gold, na ndio mwenye mercury, ndio mwenye pesa, ndio mwenye mchanga, hii mambo yote ni yake. The day you will be able to understand that, you will enjoy the fruits. Utakula matunda yake vizuri. Haufai ndwagire kurara utaribesha. Bwana asifiwe sana. Haufai kurara bila chakula. The Bible says in the book of Genesis chapter number 1 verse number 26, 27 and 28. And God said, let us make man who looks like us. In verse 27 inasema, after he did this, he blessed them. Did he bless them? Yes. So who are you? You are blessed. He blessed them. God blessed them. Verse number 20. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in numbers. Fill the earth and subdue it. What is to subdue? You feel it, then you kanyaga it. Unatembea juu ya earth. Unatembea, unakanyaga, unaiambia kila wewe. Umesikia? Kesho nataka kuendesha gari. Naigwa. I want to drive a car.
inakwambia unaenda kutwalithia ndiko, unaenda kutwalithia Mercedes, inakwambia chukua, because imeambiwa hivyo, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish. Kama samaki umeambiwa uitawale. Number 2, in the sea and the birds of the sky and over every living creature that moves on the ground. Umeambiwa rule over them. Then how come unasema hauna chakula? Yeah? How comes unasema hauna chakula? Unasema dole na kedo, nikomete. Hii kanisa nisisikie mtu akisema ati nikomete mno. Ukwenda kabisa na hiyo koma kwako. Belong to Ruto. I don't belong to Ruto. Ati Ruto ni advocate economy. Katulaika kuna mahali tulikuwa tumekaa chini na Ruto tukakuwa na economy na yeye. Ruto alikuzaa. Acheni hiyo maneno ati mnasema kumekauka Ruto ameharibu. Ameharibu nini? Kuna duka yako alikuja akakupunguzia. Kakiodhi kikarega kudeta kohori. Deto horari mwena uhuru. Deto horari. Deto tore dagenya mwirisha kwena uhuru. Ruto arokeire haira. Chini kuekelea yule mtu mwingine. The president does not affect your economy. It is your brain that affects your economy. Waje kukweli ati nikomete muno. Sienda kwa barabara hii uone kama ile latest gari ni KD? KDF. Si ni KDF? KDN. KDL. Nenda saa hii uhesabu ma KDL pale hapa venye zinapita. Hizo ziliokotwa kwa barabara. Zilirudi barabara hii. Ati silako nakota kwa hado si hate tone keguo mradi maroga. Ni pesa. Watu walienda kaekelea na saa hii TX Prado ni 14 million. Na higiro nyumba pesa shika na chia nyumba. Tende akirigere. Tende shikere tajoba. Ya akirigere. Ni moto akai kwa mono. Ukakuja na hiyo akili yako mbili hapa nitakupika coffee. Nitakwenda angalia baada enda hesabu magari gapi ya 14 million iko kwa barabara. Na inaendeshwa ni kamama kadogo kebaba. Na wewe ni mnono. Kajaba kanaeleza huko nikamkonde. Ni kama huyu pastor wangu huyu hapa. Ndio unaona anaendesha gari ya 17 million na nyumba yako ni shilingi 1000 ngapi? Ni kumaanisha kuna makosa. Then God said, give you every seed bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with the seed in it, they will be yours for food. Sasa kama hakuna chakula ndio tuwe madhago mahua mama hadeto huko kuda chuna pika Mungu amesema. Ama sivyo katika Biblia huko au gate ni chakula ni yako ni maliko ako yake turudi hapo baba. Anasema then God said give you every seed bearing plant mote all the when abego wanafagi seed bearing plant on the face of the whole earth. Hakusema on Kenya. Every tree that has fruit with the seed in it, they will be your food. Kila mti mwenye uko na seed, those seed will not kill you. Ona metogu dege kuraga. Kananiasha kura, kananeuga musikule dogu, musikule hii. Ukienda China wanakula nyoka. Hapa nyoka ukikula utasurvive. Ukienda China wanakula ubwa. Si hapa mnasema itakuua. Na hao wanajua ukikula busi unakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo gelea boli kwa jangodu utakufa. Wanakujaga wanaangalia Mkenya akikula busi wanamwangalia ngoja kufa anaona akufi wanasema this is not human being. Nilikuwa mahali panaitwa Shenzhen. Nikaona vitoto vinanifuata vikipiga duru. Kwa sababu walikuwa naambia baba yao angalia mtu amejipaka oil ya buraki. Hawakuwa najua kuna kuka mtu mwingine mweusi. So God has given you the blessings. You got everything. You don't need to struggle. You need to connect yourself with the blessings of the Father. Just jishikanisha na the blessing. He got it. You don't need to cry here kushinda maombi mingi ati pesa ikuje. Pesa haiobeagwi. Pesa haina masikio ya maombi. Pesa ni utoe pesa upatiwe pesa. Be a giver.
The Bible says shaken together. Ni gani hiyo inasemanga shaken together, run together? Hiyo mnapenda sana. Look what? Luke 6:38. Na hiyo naijua. Lakini ya kutubu dhambi ya jui. Lakini ya shaken together, give together, work together, then give unto. But before you get sick, give. Listen here now. Listen to me. Give and it will be given to you. Give and it will. Do you give? Why are you not? Why is it not given to you back? The reason is here. Why it is not given back to you. And a good measure. A good what? Not just a measure. It must be a good. Yes. That's the reason it's not given back to you. Pressed down. Yani oikere na okidere. Pressed down. That is why you are not getting back, because you are not giving a good measure. You are not pressing it down. Hallelujah. Then shaken together and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. Kama wewe ni aka 50, it is aka 50. It will be shaken together, it will be pressed down, and it will come as aka 50. No prayers. Did I say you pray? Give and it will be given back to you. Is there any prayer there? Hakuna maombi. And a good measure. Hiyo ni maombi. Hakuna maombi. Pressed down kuna maombi. Niambie tu, shaken together. Hey mhoya. Kana hao nira makoto robo saya. Running over. Nilibakuda. Will be poured into your lap. Is it makoto rimasha? Hakuna. It is giving, it's given back to you. For with the measure you use. Tusome pamoja. For with the measure you use. To you. That's the top secret of you becoming rich. Oshonigo talk. Otoka tiko kaka tiko hoira tafa te hoira. Hoira wira goya mokona igoro kuna muujiza nakuja hapo. Hakuna muujiza wa pesa. Hakuna. Give. Wale watu wote who are givers. Do you know I give more than I get? Did you know that? Wale wazee wote unaonanga wanakuja hapa, tumeshirikiana na watu kadhaa na tunaishi maisha mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaishi nini? Yes, God gives back. Na December 25 ninanunulia wazee 1000 Christmas. Mabusi nimeorder from all over. Baka zimekosa kwa market. Zile zitashijia. Watu wa 70 years and above tukule pamoja, my pocket with my children wakue hapo. Sitawapeleka kwa shosho. Hata shosho kuja ugandike na wao. Mudhurio shodari atugana na Christmas. The last time alitokana na Christmas ni 30 years ago. 40 years ago. The last time akikutana na Christmas ndio ni mimi nilikuwa nazaliwa. Aikala huko Nairobi. Todo the mistake alifanya tu, alikutana na kina Wajiru kumwagamisa. Saizi hakuna mtu wa kumsaidia. Si tuwapikie siku hiyo Christmas. Give that night, that day. Hii siku ya Christmas hata kama si ya Yesu tupatiane tu. Because Jesus was never born on Christmas day. Ni mwizi. Enda usome mambo ya Constantino 1 na Constantino 2. Ni mwizi, ya mwizi. Hawa watu walituchanganya akili sana. I wish God can allow us to straighten this thing. Mpaka tumekuta kuna vitabu zingine kwa Biblia wametoa 17 books. Na hizo ndizo ninaongelea ukweli. Lakini nimesoma kitabu ya Maccabees chapter number 14 inasema this book will be removed. They will hide it from you. It was prophesied. It will be hidden because they wanted to rule over you. Why? Because they don't want to tell you the only solution for your success is by giving. Just be a giver. Don't worry. Just be a giver and be in the right altar where you are giving.
Be in the right person that you are giving. Don't give just any. Be a giver. Don't be mean. You become mean, God becomes mean. It is nature. What God said in Genesis 1, chapter 1, verse 26 to 27. That is what we call nature of God. There, the principles of the kingdom of heaven. Those are given. The principles deals with the humanity. Every human anapitia kwenye principles. So, a principle, you cannot change it because you have become a Christian. A principle goes to a Muslim, a devil worshipper, everybody. And you can never, because umeingia kanisani sasa unakuwa maneno yako yamekuwa hapana. Then God said, I give you every. Hebu soma tusome 26. That is a principle. Bwana Yesu asifiwe sana. Salvation is not a principle. Salvation is your heart. It is personal. A principle, it is universe. It is for everybody. Then God said, let us make mankind in our own image, in our likeness, so that they may rule over the fish of the sea and the birds of the sky, over the livestock and all wild animals, and over the creatures that move along the ground. Everything is under your control. And he never created for a Muslim or a Christian. Let's make a creature, a person who looks like us. Even a Muhidi is a human being. A Mushainisi is a human being. And they have been given, all of us, wa China, wa Kikuyu, wa Kalenjin, what? We have been given the same platform. So it is how you are going to use your platform. It is not how ati huyu ni mwerevu, huyu ni nini. Hapana, wa China hawakuwa matajiri about 70 years ago. They were not. They were just poor people. They were even poorer than Africans. But now, the economy of the world, they are leading because walijua jinsi ya kutengeneza economy. So God created man in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created. You are the image of God. Hata Moshaina ni image ya God. Muidia ni image ya God. Ile platform tumepatiwa moja ya kusucceed, it is given to everybody. How you use the platform, it is what matters. Hallelujah. God blessed them and said to them, be fruitful. Yes. Amewaeka kwa platform moja, hivi muko sasa, you are all equal in this platform. Then God says, go and be fruitful. Sasa amekuachilia kiwaja. Amekwambia samaki ni yako, miti ni yako, wanyama ni wako, nini ni chako. Everything is yours. That is all what you need. Enjoy and understand the platform of God and you will be successful. Everything. Go there, back there, unasema, give and it shall be given to you. Because it is God who owns these. The tree, the fish, the animals are from God. So give them back to God and he will return back to you. Give it to me. Give it to God. And God will return it back. Because he does not need them. He knows you need them. But he's testing your heart. Genesis 22. Is it Genesis 20, chapter 22? Can somebody tupatie 22? Quickly, please. Some time later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, and Abraham said, here I am. He replied. Then God said, take your son, number one. Look here. Take who? Put a comma. Your only son, number two. Put a comma. Whom you love, number three. Those are the three things God looks. Hizo ndizo vitu vitatu Mungu anaangalia. Take your son. You are only the son. Those are three different statements. That it must be your son. When you are giving a sacrifice, it must be a sacrifice. Number two, it must be a sacrifice that you yourself, you love it before you give it out. Number three, it must be only. Hallelujah. It must be only. So, and God, go to the region of Moriah. Moriah is Mount Moriah. Sinaitanga Mount Moriah.
akamwambia, go to the region Mount Moriah, sacrifice him as a burnt offering on a mountain I will show you. That's statement number 4. Go to where? To Moriah. Moriah is a mountain. But in this mountain, there is a mountain in it where you are going to sacrifice. Sacrifice him there as a burnt offering. You see, he has described you. Not every mountain is a mountain. Not for a sacrifice. Not every mountain is a mountain for a sacrifice. A sacrifice is given to a mountain told to you by God. It must God who instructed you to come here. Not the popularity you had me out there. Not the YouTube, not whatever. It must be from God. For your sacrifice to work, it must be in a particular mountain. Hallelujah. The mountain that God has instructed you. Amekwambia nenda kwa mlima Moriah. It is Mount Kenya tuseme. Uko kwenye Mount Kenya kuna peaks ziko huko. Ukifika huko kuna mahali nitakuonyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kila kanisa unakibisa sacrifice yako. Si kila mahali unasikia kumetolewa unaanza kutolewa. No, a sacrifice is given to you by God as a sacrifice in a dedicated area. Then he says, take your son. Early the next morning, Abraham got up and loaded the donkey. He took him with 2 of his servants, his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. Then, on the 3rd day, now angalia, on the 3rd day, Abraham looked up and saw the place in the distance. Alipanda Mount Moriah that very day he was spoken to. Alienda akaongoja mpaka the 3rd day. Wacha haraka. Mungu akikwambia toa zabihu, wacha haraka, wacha kukimbia hapa. Tutakuja unatoa hapa. Wait for God another instruction. Then as he was there for the 3rd day, God now opened his eyes. Akamwambia, that is place. On the 3rd day, Abraham looked up and saw the place in a distance. So alikuwa amefika. Ulifika hapa synagogue. Sasa kaa chini. Ngoja Mungu akwambie utafanya nini. Wacha kiherehere ya masadaka hizi mnatoaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaa na sadaka yako mpaka Mungu akwambie sasa it is ready. God is a God of time and the season. He will not operate outside the season or before or after the season. Then he said to his servant, stay here. He said to who? His servant Moses. Abraham akaambia the servants, kaa hapa. He did not go with them to the sacrifice because they were not part of the sacrifice. Some of you carry your grandfather, you carry your grandmother, you carry your what, munawareta to dradi kofu jake kokona kiama ide. Atia, it is not possible. God will not allow you because he has called you. He called Abraham to go and do the sacrifice, not with a following. He called, it is him. Ni Mungu amekuchagua wewe ndio ukafanya hiyo kazi. He will not allow you to accompany. Akupatie kampani ya watu wengine because what you are going to break ni hiyo iko na hao watu umebeba. Utavunja lakini watairudisha. And that is the problem Abraham aliface wakati walikuwa na Lutu. Alikuwa ameambiwa asitoke na mtu wa familia. Akatoka na Lutu. Lutu akaakilisha madhabahu ya baba ya Guka. Say here with the donkey, while I and the boy go over there. We will worship, then we will come back. Not all people you take to the worship. When you are doing a sacrifice, not all people you go with them. Maana wanaweza kuwa wao ndio madhabahu. Wao ndio wamekufunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Then you carry with them, unaenda kwenye madhabahu, wanachukulia venye unafanya kisha wanaenda usiku watakuja. Wakanso hiyo kitu yote ulifanya. That is why we have lost it. Yeah? We will worship there. Then let's go back. On the 3rd day, he said to his servant, say here, no, Abraham took the wood
for the burnt offering and placed it on his son Isaac. And he himself carried the fire, the knife, and the two of them went together. Two of them, they went together. Tuendelee baba haraka haraka. Isaac spoke and said to his father Abraham, Father, yes, my son. Abraham replied, then the fire and the wood are here. Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? Now I want you to learn the secret of God. Go ahead. Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering. God himself. A sacrifice is not your thinking. It is a God's thinking. He himself ndiye anakuinstruct. Tia kutikosha ukanelia milioni 10 hata nigetha urehe kigongona ine guku. No, that's nonsense. God himself ndiye atakwambia, take this to the altar. Because that is what he knows, what is nini imekufunga. He himself. Ile madhabahu imekushika labda ni waguka. Now how do you know walichinja mbuzi ngapi? It is only God who understands. That is why it is God himself who will provide, because he understands ni madhabahu gani imekukamata. So lani kusikiliza Mungu. Lani kusikiliza, tafuta Mungu kwanza. Ndio Abraham alienda akakaa for 3 days akijiuliza, Gai, dadiko the mwana wako. Mungu akamzungumzia na akamwambia, I will provide. Kisha kaenda kawekelea mtoto kwa jiko, kwenda kukata, mkono wa Mungu katokelezea akamwambia, don't dare, usijaribu. Abraham said, God himself will provide for the burnt offering. And the two of them went together. When they reached the place, God told him about Abraham. He built an altar. Nakufundisha jinsi ya kuinua madhabahu. He built what? An altar. Ukikuja hapa, jenga madhabahu kwanza katika moyo wako. Katika fikira zako jenga madhabahu to connect you with what you are about to do. Jenga madhabahu, mwili wako ukue mtakatifu. Takasa mwili wako kwanza. Wacha kukuja kurukililia. Jana ulikuwa na kimwanaume umekokoni 3,000, zio ndio unakuja kukimbia. Takasa mwili wako. Kama ulilala na bwana yako usikuje kufanya madhabahu, takasa mwili wako. Siku 3 jifanye nadhifu, mtu safi. Atakaye kubarika kupeleka dhabihu. Walikaa 3 days wakingojea kusikiliza. He was not committed to anything. He was committed in waiting for the next voice. Just come, commit yourself for the next step of God, and God will instruct you. Then when they reached the place God had told him, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He arranged, alipanga. Kaa hapa pango na upangike. He bound his son Isaac and laid him on the altar on the top of the wood. Then what happened? Then he reached out on his hand and took the knife to slay his son. Then, but the angel of the Lord called out from heaven, Abraham, Abraham, here I am. He replied. He said what? Do not lay a hand on the boy. He said, do not do anything to him. Now I know that you fear God. So all along, it was a test. That is what I wanted you to understand. All along, hizi vitu zote Mungu amefanya, it was a test. Now I am sure you are ready for my blessing. Sacrifices, it is a test from heaven, because God wants to bless you. Anataka kukubariki. So anataka kukuchugusa. Nikikubariki na milioni 100, niokuruta wera wako. Are you faithful enough to do my work? Are you genuine enough? Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. Amekwambia peleka milioni 1. Amekwambia peleka 500,000. Amekwambia ile TV yako peleka. Amekwambia ile gari yako peleka. Because ako na nyingi, anataka kukufungulia store iliyojaa. Lakini anataka kutest. Are you ready for the blessing? Abraham was just being tested. Are you ready for the blessings? The blessing was to come. He went over and took, Abraham looked up, and there in the thicket, he saw a ram caught by its horns.
So your blessing is hidden in the ticket. It is caught there, awaiting for your eyes to open. Are you waiting for you to behave godly? Kirathimo gĩaku gĩkuotie atĩ ndũrĩ mũrathime no kĩhithĩtwo handũ mahuti-inĩ gĩetereire that precious moment of passing the test of God. Only that. Upite tu mtihani ya Mungu. Ukipita milango yote, then he caught it by a horn. He went over, took the ram and sacrificed on it a burnt offering instead of his son. Hallelujah. So God will command you, lete hiyo TV yako. Ukifika hapa unakuta hata mafriji zinarudi kwako. So Abraham called the place the Lord will provide. And to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. Tuendelee. The angel of the Lord called to the Abraham from heaven a second time. Ikamwambiaje? And they said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars of the sky and as the sand of the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. Sijui ni kwa nini hamujui kusema amen. Wacha nikusema ilishapita. So after passing the test, what happens to you? Siturudie wasome. Hii kitu hajaisoma. Warokore hawa wanapenda kusomewa mali ma kusomewa miujiza. Hebu tusome. I will You are not only blessed, but even your descendants will be blessed. And they will capture the enemy cities. And they will control the cities. And they will run them. They will make them their slaves. Because of the small act you've done. Just the small act of agreeing to do the will of God causes descendants of your descendants to succeed. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why David is succeeding. That is why Jesse is succeeding. That is why Judah is succeeding. Jacob is succeeding. Why? They are descendants. And wherever they go, they conquer. Whatever they want to do, it happens. Whatever they want to think, it comes. Wherever they want to stand, it comes and it passes. Ukienda America, you will build a city. Ukienda Uingereza, you will build a city. Ukienda kwa Arabu, you will build a city. Why? Because you accepted to do the will of God. You have no right to claim poverty. You have no right, because they will take possessions of the cities of their enemies. Let me ask you a question. How many enemies do you have? Right now. Ni wengi sana. That is how rich you are. Count your enemies and you know how rich you are. Because if you do the will of God, you will capture their cities. You will control them. Hallelujah. So count your enemies. If you have a few enemies, go cry to God to make more enemies for you. Now ujue hujapita mtihani. Hallelujah. The more the enemy, the more the riches you have. Because you will capture their territories. Wherever you go, you will capture their territories. You go capturing their territories. Because of their willingness for you, you purpose to be faithful to God and do the will of God. Hallelujah. And now may the grace. Au teenager.